Hello everyone. இன்னைக்கு ரெண்டு கிளாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் முடிச்சிருக்கு ரைட். ஸோ அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க இல்லையா, ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா எல்லோரும்? ஓகே, குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். குட் ஈவினிங், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் 3 டேஸில் எல்லா சாப்டர்லேருந்தும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக சொன்னால் ஒரு இப்போ நம்ம டோட்டலாக ஒரு 150-160 கொஸ்டின்ஸ் போடுற மாதிரி, தட் மீன்ஸ் ஒரு டேயில் ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் போடுற மாதிரி நான் பார்க்குறேன். அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ரிப்பீட்டடாக வர மாதிரி இல்லை வர சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஓகேயா, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அது நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்லை சாப்டர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு இருந்தால் கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அந்த டீட்டெயிலாக சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இல்லை ஏதாச்சும் 2 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் சுத்தமாக தெரியாது, அதனால் நான் என்ன சொன்னதுனாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் கூட பயப்பட வேணாம். நமக்கு எல்லா கொஸ்டினும் வேணும்னு இல்லைடா. நமக்கு ஒரு 180 ஒரு 100 120 அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா ஷீட் எழுதி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் அந்த ஃபார்முலா ஷீட் யூஸ் பண்ணி எல்லா சாப்டரில் இருந்தோம் ஒரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் போட்டால் போதும். அது நீங்கள் கரெக்டாக படித்து வச்சா போதும். ஒரு சில சாப்டர் நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கோம், ஒரு சில சாப்டர்ஸ் நீங்கள் கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். பட் அந்த சாப்டரில் இருந்து ஒரு 2 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின் ஒரு 3 டாபிக் ஒரு 2 டாபிக் அப்படின்னு நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோ. சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். ஈஸியாக இருக்கிற பாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு சாப்டர் மொத்தமாக ஹார்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே. அதில் ஒரு சில பாட்டெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பாட்டில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் படித்து வச்சா போதும். நான் அப்படி இருக்கிற கொஸ்டினும் கொஞ்சம் நல்ல கொஸ்டினும் எல்லாருக்கும் வைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கு. உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா சொன்ன போது நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிடுறேன். அதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்டாக சொல்லி வைக்கிறேன். ஓகே, பயப்பட வேணாம். இனி இல்லை, கிளியர் இல்லையா ஆடியோ? இப்போ கிளியரா? ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் ரைட். வில் ஸ்டார்ட் ரைட். ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். நமக்கு தெரியும் 5 நாள் தான் இருக்குது. அந்த 5 நாளில் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் மார்க் எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதான் நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வில் பி டூயிங் த கண்டென்ட். ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எடுத்திருக்கு. ஒரு சில டாப்பிக்கெல்லாம் வச்சு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி 2 செஷன் 3 செஷன் போயிருக்கு இல்லையா? ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள். டாப் 100 கொஸ்டின் எல்லாம் போட்டு போயிருக்கு ஆல்ரெடி. அந்த செஷன் எல்லாம் எடுத்து பாருங்கள். சால்வ் பண்ணும்போது 2xல் போட்டு அப்படின்னு வீடியோ பார்த்தா போதும். கிளியரா? ஓகே, கேன் வி ஸ்டார்ட் த செஷன்? ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் போட தான் போகிறேன். இப்போது இன்றைக்கி ஒரு சில சாப்டர்ஸ் இருக்கும், அதில் ஒரு 3 கொஸ்டின் 4 கொஸ்டின் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் இப்போது ஃபிசிக்ஸில் இது வரைக்கும் ஒன்றுமே படித்தது இல்லைனா கூட மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு இருக்கிற சாப்டரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதில் இருந்து கொஞ்சம் ஈஸி பாட்டு மட்டும் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க. ஃபிசிக்ஸ் இல்லாமல் நீட்டு கிராக் பண்ண முடியாது, நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஓகே ரைட். ஓகே, பார்ப்போம். வில் ஸ்டார்ட் த செஷன் ரைட். ஓகே, ஸோ த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். ஓகே ரைட். கொஸ்டின் ஈஸி கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஈஸி கொஸ்டினும் இருக்குது, மாடரேட் கொஸ்டினும் இருக்குது, ஹார்ட் லெவல் அப்படிலாம் ஒரு லெவலுக்கும் கொஸ்டின் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம பார்ப்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக வச்சிருக்கு. ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சொல்லி ஆல்ரெடி 2 செஷன் நம்ம போயிருக்கு. அது முன்னாடி டாப் 100 கொஸ்டின்ஸ் வச்சு 2 செஷன் வேறையும் போயிருக்கு. ஓகே ரைட், பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். குட் ஈவினிங். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிருஷ்ண கீர்த்தனா, கிருத்திகா, ஸ்வீட்டி. ஓகே, தர்ஷினி கிளியராடா? ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, in hydrogen atom, if the difference in the energy of electron in n equal to and n equal to 3 orbit is E. நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம படிச்சிருக்கு இல்லைடா. ஸ்பெக்ட்ரம் n equal to 0 ground state, n equal to 0 ground state, right? n equal to 0 na ground state, then n equal to 1, then 1 கொஞ்சம் மேலே இருக்கும், right? The gap will be more. n equal to 1 the first excited state. Okay, the first excited state, then n equal to 2, then n equal to 3 and the gap கம்மியாயிட்டே இருக்கும், right? Okay, n equal to 4 அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸெட்ரான்னு இருக்கும். கிளியரா? 150 ப்ளஸ் கன்ஃபார்ம் தான், நீங்கள் நல்லா படித்தா போதும். ஓகே ரைட். ஆல்ரெடி ஒன்றுமே படிக்காமல் இல்லையே, ஆல்ரெடி கொஞ்சம் படிச்சு தானே இருக்குது. ரைட், பார்ப்போம். n equal to 0 கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி ஞாபகம் இருக்கா? என்ன வேல்யூன்னு? -13.6 ரைட், எலக்ட்ரான் வோல்ட் தானே? ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ரைட். ஓகே,
தென் அது மேலே -3.4 அதுக்கு மேலே அப்படியே அந்த வேல்யூஸ் இருக்கும். அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் படித்து வைக்கணும். ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ரைட். இல்லைனா கூட இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கு நான் சொல்கிறேன். ரைட். கொஸ்டினில் ஓகே, in hydrogen atom நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் ஒரு ஷெல்லு தான் இருக்கும். ரைட். if the difference in the energy of electron in n equal to 2 and n equal to 3, இப்போ n equal to 2 இருந்து n equal to 3, the difference in energy, that means delta E, that value is, அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். the ionization energy of the hydrogen atom. okay, what is ionization energy? ionization energy எனர்ஜினா என்ன? கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்கணும். தட் மீன்ஸ் n equal to 0 இருந்து எலக்ட்ரானை n equal to infinity கொண்டு வரணும். ரைட். அதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படும்? ரைட். ஸோ நமக்கு தெரியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி -13.6. n equal to infinity-யோட எனர்ஜி படிச்சு வச்சுக்கோ, அது 0 தான். அதோட எனர்ஜி 0 தான். தட் மீன்ஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இஸ் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு இன்ஃபினிட்டி போனோம் அப்படின்னா the energy will be -13.6 இருந்து 0 போனோம். அப்போ எனர்ஜி will be +13.6. ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் படிச்சிருக்கோம். +13.6 தான். ரைட். ஓகேயா? ரைட். ஓகே. இப்போ இதில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா n equal to 2 to n equal to 3, அந்த டெல்டா ஈயோட வேல்யூ E தான். then the ionization energy in terms of that E அப்படின்னு வேணும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ நான் ஜென்ரலாக இருக்கிற இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் ஒவ்வொரு எனர்ஜி ஸ்டேட் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 13.6 3.4 அந்த வேல்யூவில் எங்கேருந்து வந்துச்சு? the energy of nth orbit is equal to -13.6 z² by n². இதுதான் ஒரு ஃபார்முலா. ரைட். ஒவ்வொரு n வேல்யூக்கும் n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 எல்லாம் வரும்போது the energy value for ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்கும், ரைட், that will be -13.6 into z² by n². ஓகே, ரைட். அப்போ இதில் அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா E2 E3யோடையும் டிஃப்ரென்ஸ் தான், E2யோடையும் E3யோடையும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். E3 to E3யோடையும் E2யோடையும் டிஃப்ரென்ஸு. E3யோட வேல்யூ என்ன வரும்? -13.6. இது ஹைட்ரஜன் தான். ஸோ இட் இஸ் -13.6 into 1² by n². that means -13.6 by n². so it will be -13.6. நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸோட ஃபார்முலா, டெல்டா ஈயோட ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? டெல்டா இ = டெல்டா இன்னு தான் கொடுத்தோம். ரைட். அந்த டெல்டா ஈயோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? 13.6. அது +13.6 தான் டிவைடட் பை இப்படி இல்லை இன்டு 1/n1² minus 1/n2². எந்த ஆர்பிட் டு மீன்ஸ் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு. ரைட். ஸோ அந்த டெல்டா ஐயோட வேல்யூ தான் அவங்க ஈன்னு கொடுத்துருக்கு. இஸ் ஈக்குவல் டு 13.6 into 1/2² minus 1/3². அரே அவங்க E value is this one, but we need ionization energy, other value is 13.6. so I can write ionization energy here. E is equal to ionization energy into 1/4 minus 1/9 அப்படின்னு எழுதலாம். so I into 9 minus 4 divided by 9 into 4, right, that is 36. that is equal to E. அப்போ I value என்ன in terms of E ல? I value என்ன in terms of E ல? I value என்ன கிடைக்கலையா? ஆன்சரு என்ன ஆன்சர்? I is equal to E into 36 divided by 9 minus 4 is 5. 36 divided by 5 அப்படின்னு வரும். ஓகேயா? ஆப்ஷனில் இருக்காது. ஆப்ஷனில் இருக்கா? கிடைக்கிறது வரைக்கும் ஆன்சரு 36 divided by 5. ஸோ divided by 5னா மேலேயும் கீழே 12 மல்டிப்ளை பண்ணால் that will be 72 divided by 10, then 7.2. so 7.2 E will be the answer. ஓகேயா? அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எடுத்திருக்கு. அவ்வளோதான். கிளியரா? ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். அந்த கொஸ்டினில் டவுட் இல்லையே. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ரைட். பாருங்க இந்த கொஸ்டின். the ratio of the largest to shortest wavelength in Balmer series of hydrogen spectrum. டைரெக்டாக நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கலாம். இல்லைனா லார்ஜஸ்ட்டுக்கும் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ்லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. ஃபுல் டிரைவ் பண்ணுற அந்த மெத்தட்லேயே பார்ப்போம். லார்ஜஸ்ட் வேவ்லென்த் கேட்டிருக்கு.
நமக்கு எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சுடா, எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு hc by lambda. Okay, energy is equal to hc by lambda. That means energy is inversely proportional to wavelength தான். இப்போ அவங்க லார்ஜஸ்ட் வேவ்லெங்த் கேட்டால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும், வேவ்லெங்த் ஷார்ட்டஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் வேவ்லெங்த் கேட்டால் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே ரைட், ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி எப்படி வரும் இப்படி, ரைட். ஓகே ரைட், லார்ஜஸ்ட் கேட்டால் ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாங்க, பிகாஸ் எனர்ஜியும் வேவ்லெங்த் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ரைட். ஓகே, அப்போ என்ன சீரீஸ் இது, பார்மர் சீரீஸ் அப்படின்னா n equal to 2ல இருந்து n1 will be 2 and n2 will be any value which is greater than 2, 3, 4, 5 இப்படின்னு வரும் இல்லையா. ஸோ n equal to 2 to n equal to 3 or n equal to 2 to n equal to 4, n equal to 2 to n equal to 5 அப்படி இருக்கிற ட்ரான்சிஷன்ஸ் தான் பால்மர் சீரீஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரைட், பால்மர் சீரீஸ்னா n equal to 2ல இருந்து n equal to 3 கிளியர் தானே. லைமேன்னா n equal to n1 equal to 1, n2 will be 2, 3, 4 அப்படின்னு வரும். லைமேன், பாமர், பாஸ்டன் அப்படின்னு நம்ம அந்த இதை படித்து வச்சிருக்கு இல்லையா. ரைட். ஓகே, அப்போ n1 equal to 2, n2 equal to 3, 4, 5. அப்போது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூன்னு தோணும், ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி வரணும். ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா என்ன வரணும், அந்த ரைட் n equal to 2ல இருந்து நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது. n1 equal to 2 to n1 equal to 3, அதுதான் ஒரு பாசிபிலிட்டி ஃபார் திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி. ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட் எனர்ஜி டெல்டா இ. ஓகே, n1 equal to 2 to n1 equal to infinity, that is for the largest energy or largest delta E. Okay, இது கண்டுபிடிச்சா you'll be getting the lambda maximum. இது யூஸ் பண்ண you'll be getting the lambda minimum, then the ratio. அதான் question. C option. ஓகே, அப்போ lambda formula என்ன இருந்துச்சு, lambda formula டைப் பண்ணி பாருங்க. C option வந்துச்சா, one by lambda is equal to r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Right. Okay, இப்போ இதில் lambda minimum அப்படின்னா 1 by lambda minimum அப்படின்னா it will be r z square into 1 by minimum. நமக்கு என்ன வேணும், லார்ஜஸ்ட். ஓகே, மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் வேணும். ஓகே, lambda maximum r z square into 1 by n1 value is 2 square minus 1 by minimum means n2 value is infinity, so infinity square, 1 by 2 square மட்டும் தான் வரும். ரைட், then 1 by lambda minimum value is equal to rz square into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. இதோட ரேஷியோ தான் வேணும். பட் ஐ நீட் மேக்ஸிமம் டிவைடர் பை மினிமம் வரணும். ஓகேயா, மேக்ஸிமம் டிவைடர் பை மினிமம் வரணும் அப்படின்னா maximum divided by minimum வரணும். That means lambda maximum divided by lambda minimum வரணும். ஓகே ரைட், அப்படின்னா எப்படி டிவைட் பண்ணணும், இது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன், இது செகண்ட் இக்குவேஷன். ஃபஸ்ட் டிவைடட் பை செகண்ட் போட்டால் 1 by lambda max divided by 1 by lambda minimum, lambda minimum by lambda maximum தான் வரும். ஸோ இட் வில் பி 2 divided by 1 பண்ணால் போதும். இக்குவேஷன் 2 divided by இக்குவேஷன் 1 பண்ணால் போதும். என்ன வரும், அப்போ ரைட் சைடில் ஆர் செட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும், நியூமரேட்டரில் 2 divided by 1, 2னா 1 by 2 square, that is 1 by 4 minus 1 by 9 divided by கீழே 1 by 4 மட்டும். ரைட். ஓகே, ஸோ 9 minus 4 divided by 9 minus 4, 5 divided by 36, 9 into 4. ஓகே, அப்படி எழுதுனேன், 9 into 4 அப்படி எழுதுனேன். 1 by 4 minus 1 by 9 divided by 1 by 4. So 1 by 9 minus 4 divided by 4 into 9 divided by 1 by 4. 4 cancel ஆகும். ரைட். ஓகே, உல்ட்டா எழுதியிருக்கா. ஓகே, lambda max is 1 by
lambda max மேலே வரணும். இப்போது 2 divided by 1 2ல் 1/2 square minus 1/3 square. ரைட் ஓகே உல்ட்டா வந்துருக்கு. 1/4 minus 1/4 divided by 1/4 minus 1/9. okay so 1/4 by 9 minus 4 by 4 into 9, right? okay denominator ku போவோம். 4 cancel out. 90 divided by 5. okay right. next question try பண்ணி பாருங்க. கட்டு தான் எடுத்தேன். 1 by lambda maxக்கு இங்கே தான் நம்ம கேல்குலேஷன் இது 3 ஸ்கொயர். ஓகே அது இன்ஃபினிட்டி. ஓகே இது இன்ஃபினிட்டி. ஓகே டவல் எழுதியிருக்கிறது தான். ஓகே இப்போ கரெக்டு தான். ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். The energy of an electron in excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. According to Bohr theory, the angular moment of electron. என்ன ஆன்சர்? ஆங்குலார் மொமெண்டம் தான் கேட்டிருக்கு. ஆங்குலார் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருந்துச்சு? எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா இஸ் MVR, right? or generally the formula is MVR or R cross P or R into P. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், ரைட்? எல் வெக்டர் ஃபார்முலா இட் இஸ் R cross P. இதுவும் தெரியும். பட் இது இல்லையே. எந்த சாப்டர் இது angular moment of the electron and the formula is L is equal to NH by 2 pi, right? MVR கரெக்டு தான். பட் அது எது வச்சு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்? அந்த n வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே அந்த எக்ஸைட்டட் அந்த n வேல்யூ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். L வேல்யூ. ஓகே ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆப்ஷன் ஏயா. ஓகே பார்ப்போம். The energy of an electron in an excited hydrogen atom is நமக்கு தெரியும் n equal to 0. ground stateல energy value is minus 13.6 electron volt and n equal to 1 ல energy value is minus 3.4 electron volt, right? அது எப்படி கிடைச்சது இந்த வேல்யூ? minus 3.4 தான். we have that formula En is equal to minus 13.6 into hydrogen அப்படின்னா z ஓட வேல்யூ z square by n square தான். z square by n square தான் ஃபார்முலா. பட் அந்த z ஓட வேல்யூ is 1 for hydrogen, so En will be minus 13.6 divided by n square. இதான் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா. ஒவ்வொரு n வேல்யூவோடையும் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா is En is equal to minus 13.6 divided by n square. அது n equal to 1 அந்த ஆர்பிட்டில் it is minus 13 point sorry n equal to 0 n equal to 1 n equal to 2. so n equal to 1 ல energy value is minus 13.6. n equal to 2 is 2 square. அந்த வேல்யூ தான் minus 3.4 electron volt. ஓகேயா? ஸோ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் தான் அந்த வேல்யூ வந்திருக்கு. ஸோ என்னோட வேல்யூ இஸ் 2 இன்டு ஹெச்சோட வேல்யூ இஸ் 6.627 இன்டு 10 raised to minus 34 படித்து வைக்கணும். டிவைடட் பை 2 இன்டு பையோட வேல்யூ இஸ் 3.14. அப்ராக்சிமேட்லி என்ன 2 தான். ஸோ 2 போட்டால் தான் வரும். நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது சேஞ்ச் ஆனது. ஓகே En வேல்யூ n equal to 1 ஃபஸ்ட் அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு, இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டு n equal to ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், ரைட்? ஓகே இப்போ எல்லாரோட வேல்யூ இது தான் ஃபார்முலா. என்ன ஆன்சர் வரும்? 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. 3.4 6.6 2 பாயிண்ட் சம்திங் இருக்குது. அதுதான் 2.1 வந்துருக்கு. ஏன்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று 2.1 ஒன்று 2 இருக்குது, ரைட்? அதில் அப்ராக்சிமேட்லி அது 2.1 தான் இருக்கும். 2னா 3.14 டபுள் இருக்கணுங்க, கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. இட் இஸ் 2.1 into minus 10 raised to minus 34 will be the L value. Joule second is the unit. Sum of kinetic energy and potential of a simple pendulum bob is 0.02 joule.
The speed of the pendulum bob at the equilibrium position is approximately. Consider the mass of bob. Kinetic energy and potential energy at a simple pendulum is 0.02. But total energy is 0.02 joule. The speed of the pendulum at the equilibrium position is approximately. Mass is given. Alright, total energy കൊടുത്തിருக்கு. That means എല്ലാ പോയിന്റിലും on the kinetic energy plus potential energy will be a constant. That value is 0.02. Okay. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് തരും ഒരു ഓസിലേഷനോടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് x equal to 0, ഇത് x equal to a and x is equal to minus a, right? Okay, இங்கே kinetic energy value x equal to 0 നമുക്ക് തരും velocity value இங்கே maximum ഉണ്ടാകും இந்த രണ്ട് എൻഡിലും velocity 0 തന്നെ extreme points ൽ. So இங்கே x value will be velocity value will be maximum, right? X equal to 0 velocity value will be maximum, right? So kinetic energy is also maximum here, correct? மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லையும் kinetic energy value கம்மியாக தான் இருக்கும், right? இங்கே kinetic energy maximum, similarly potential energy is minimum. Okay, it will be 0. If அந்த பாயிண்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு potential energy value இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அப்போ 0 ஆகாது. அது கொஸ்டின் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரல் கேஸில் potential energy at the center அந்த equilibrium point it will be 0. ஓகே, ரைட். அப்போ kinetic energy maximum கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா kinetic energy maximum will be the total energy itself. புரியுதா? ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் kinetic energy plus potential energy is a constant, right? ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் kinetic energy plus potential energy will be a constant. So இந்த பாயிண்ட்ல potential energy is 0. Okay, so kinetic energy will be the kinetic energy maximum will be the total energy. Okay, so that total energy value, so kinetic energy maximum will be the total energy. The total energy value is 0.02. Now go to the right, 0.02. Okay, that means half m v max square is 0.02. Again get it. Okay, the speed of the pendulum at the equilibrium machine. Avare 0.02 m oda value கொடுத்திருக்காங்க, v கண்டுபிடிக்கலாம் தானே. ஓகே, அதான் மெத்தட். ஏதானே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போவோம். கிளியரா அது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. இப்போ டவுட் இருக்கா கிருத்திகா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. இந்த क्वेश्चन, the de Broglie wavelength of a body of mass 1 kg moving with a velocity of 2000 meter per second is. Okay, try பண்ணி பாருங்க. de Broglie wavelength of a body of mass 1 kg moving with a velocity of 2000. The direct question, easy one. கிருத்திகா இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? அது டவுட் இருக்காதுல்ல? So de Broglie wavelength of a body of mass. So de Broglie wavelength lambda oda formula is h divided by p. Okay, matter waves oda wavelength formula is h divided by p. That p can be written as mv, right? That p can be written as root of 2m into kinetic energy, and also it can be written as h divided by root of 2m into qv. இவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது de Broglie வேவ்லெங்த்துக்கு. அது எப்படி மாறினேன்? h by p தான் ஃபார்முலா. p is momentum, momentum is mass and velocity. Then momentum is root of 2m into kinetic energy. Kinetic energy is p square by 2m. Kinetic energy momentum relation. Then kinetic energy can be written as qv, right? Kinetic energy can work done which is also equal to qv. நம்ம படிச்சிருக்கேன், right? இது ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் இதில் v velocity தான், இந்த v is the potential. Okay, right? ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, இப்போ இதில் கேட்டிருக்கிறது de Broglie wavelength லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும். இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். வெலோசிட்டியும் கொடுத்துருக்கு, மாஸும் கொடுத்துருக்கு. இப்போ செகண்ட் ஃபார்முலா h divided by mv. ஹெச்சோட வேல்யூ படித்து வைக்கணும். 6.627 into 10 raised to minus 34 divided by mass is 1 kg into velocity is 2000. This will be in meter. இது மீட்டரில் தான். இப்போ நீ ஆங்ஸ்ட்ரத்துக்கு மாற்று, எல்லா யூனிட்டும் இருக்கிறது ஆங்ஸ்ட்ரத்தில். ஓகே, ரைட். ஆங்ஸ்ட்ரம் மீன்ஸ் 1 angstrom is 10 raised to minus 10
மீட்டர். இது மீட்டரில் கிடைக்கும். ஸோ டிவைடட் பை 10 raised to 10 or into 10 raised to minus 10 பண்ணாதான் you will be getting the answer in angstrom. Okay, right. So this will be 6.627 divided by 2 is 3 point something இருக்கும். So 3.32 into 10 raised to minus 34 divided by 3 அப்படின்னா 10 raised to minus 37 ஆகும். This is in meter, lambda. Okay, lambda is in meter. So இது angstromத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா into 10 raised to into divided by 10 raised to minus 10 or into 10 raised to 10 அப்படின்னா divided by புரியுதா divided by 10 raised to minus 10 because 10 raised to minus 10 meter is 1 angstrom divided by 10 raised to minus 10. That means 3.32 into 10 raised to minus 37 into 10 raised to minus 10 மேலே போனால் 10 raised to 10 it will be 27. 3.37 into 10 raised to minus 27 angstrom. Okay, right. Okay, next one. Clear? Okay, next. இதோட ஆன்சர் என்ன? ட்ரை யோசிச்சு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு. இதோட ஆன்சர் என்ன? The graph between energy log E of an electron, energy the E, so log E of an electron and its de Broglie wavelength log lambda will be. Okay, an answer in the graph. இப்போ நாம் எழுதணும் இல்லையா de Broglie wavelength formula lambda is equal to h divided by p which is also equal to mv which is also equal to root of 2mk, right? That kinetic energy ஓட வேல்யூ தான் ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 2me. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா லாஸ்ட் கொஸ்டின் h divided by p h divided by mv h divided by root of 2mk இல்லையா? இந்த kinetic energy தான் energy, that is E. ஓகே, ஸோ graph between log E versus log lambda வேணும். ஓகே, இதுதான் நமக்கு வேணும். இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேர்ட் ஆப்ஷனா? கரெக்டு தான், தேர்டு. ஓகே, சரி தான், வெரி குட். ஸோ லோக் எடுக்கணும், அப்போ தான் லோக் இ லோக் லாம்டா எல்லாம் அங்கே வரும் இல்லையா? ஸோ லோக் ரெண்டு சைட்லேயும் லோக் எடுத்தால் அது லோக் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லோக் h பை ரூட் ஆஃப் 2m. எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ அப்படியே மொத்தமாக கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டேன். ப்ளஸ் log 1 by root e அப்படின்னு எழுதலாம். நான் இண்டுவாக எடுத்தேன். ஓகே, அப்படின்னு எழுதலாம். இல்லை டேரெக்டாக கீழே இருக்கிறத நெகட்டிவ் அப்படின்னு எழுதலாம். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கட்டுற பாருங்க. log h டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 2m. இது எப்படி இது ஸ்ப்ளிட் ஆனது தெரியும் தானே? log இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் லெட்ஸ் சே a is equal to b into c இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ log a அப்படின்னு எடுத்தால் ரைட் சைடில் இட் இஸ் log b ப்ளஸ் log c வரும். புரியுதா? ரெண்டு சைடில் log எடுக்கும்போது மல்டிப்ளை இருக்கிறத நம்ம இப்படி எழுதணும். ஓகே, ரைட். அப்போ log a ப்ளஸ் log b இஸ் log ab. அப்போ அந்த log ரிமூவ் பண்ணும்போது a is equal to b into c வரும். பேர் தானே அது? ஓகே, ரைட். அதே ஐடியா. ஸோ திஸ் வில் பி 1 by root e இருக்குது. 1 by root e is what? அந்த ரூட் இருக்கிறதுனால there will be பவரில் 1 by 2 வரும். ஸோ it will be minus 1 by 2 log e வரும். ஓகே, எப்படின்னா 1 by root e is e raised to minus 1 by 2. பவர் இருந்துச்சுன்னா log a raised to b. ஓகே, இப்படி பவர் இருந்துச்சுன்னா அந்த b முன்னாடி எழுதி log aன்னு எழுதலாம். அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டெப். ஓகே, ரைட். இது இப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த ஸ்டெப். ப்ளஸ்ஸை போட்டு log e raised to minus 1 by 2. அந்த minus 1 by 2 இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ log h by root of 2m minus 1 by 2 log e வரும். ஓகே, தட் இஸ் log லாம்டாவோட வேல்யூ. ஓகேயா? ரைட். இப்போ அந்த
log லாம்டாவோ log e தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? அது எந்த ஆர்டரில் வேணும்? y ஆக்சிஸில் யார் இருக்குது? log லாம்டா. இப்போ இதான் y, இதுதான் x. ஓகே, y இதுதான் y, இதுதான் x. ரைட். அப்போ அந்த y equal to mx plus c அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட equation தான் எழுதணும் நமக்கு. ஓகே, ரைட். அப்போ அந்த y is equal to mx plus c, that is equation for a straight line. ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட equation. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட equation மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா y ஃபஸ்ட்டு வரணும். y is what? log lambda. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்குது. log lambda equal to some constant into x. x யார்? x is log e. ஸோ some constant into x. நான் அதை அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன். ஓகே, இதை நான் முன்னாடி எழுதியிருக்கு. that's it. ஓகே, ப்ளஸ் போட்டு log h divided by root of 2m. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் y is equal to mx plus c அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதில் m-ஓட வேல்யூஸ் -1/2, c-ஓட வேல்யூஸ் this one. ஓகேயா? இன்றைக்கி இப்போ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் எல்லா 3 சாப்டரும் வச்சுருக்கு. அதுக்கப்புறம் வில் பி ஹேவிங் 11th தெர்மோடைனமிக்ஸ் வச்சுருக்கு, தென் கைனட்டிக் தியரி வச்சுருக்கு, தென் வி ஹாவ் ஆசிலேஷன் வேவ்ஸு அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த சாப்டரு, பிளெயினு அண்ட் ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இந்த சாப்டர் தான் மெயினாக. ஓகே, ரைட். பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். அப்போது கரெக்டு பாருங்கள், எம்மோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்திருக்கு, எம்மோட வேல்யூ நெகட்டிவ், சியோட வேல்யூ பாசிட்டிவ். ஓகே, தென் இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இதுதான் இருக்குது. எம்னா ஸ்லோப்பு இதுதான் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பு, எப்படின்னு போட்டால் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பு. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3. ஓகேயா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. The mass defect in a particular nuclear reaction is 0.3 gram. The amount of energy liberated in kilowatt hours is the mass defect. Mass defect means delta m. Okay, the value is 0.3 gram. 0.3 gram. The amount of energy liberated in, so energy da venum. So energy mass relation venum, right? Adu use panni da pannanum. Try panni paarenga. Okay, try பண்ணி பாருங்க. எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன் தான் போடணும். எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன் என்ன? எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன் டெல்டா எம், மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெல்டா எம் இன்டு சி ஸ்கொயர். இப்போ இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இ கண்டுபிடிங்க. ரைட், என்ன ஆன்சர்? That's the answer, right? But delta m into c square, delta m is 0.3 into 10 raised to minus 3 because it is in gram. இப்போ kilogram இருந்துச்சு, இப்போ kilogram இருந்துச்சு. Into c ஓட value is 3 into 10 raised to 8 square. Okay, so it will be 0.3 into 10 raised to minus 3 into 9 into 10 raised to 16. So 0.3 into 9. 3 into 9 is 27, 0.3 into 9 is 2.7. 2.7 into 10 raised to 16 minus 3 is 13. Okay, right. Okay, so இப்போ எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு இல்லையா, பட் இட் இஸ் இன் ஜூல். ஐ நீட் இட் இன் கிலோவாட் ஹவர். ஒரு கிலோவாட் ஹவரும் ஜூலும் ரிலேஷன் தெரியுமா? 1 kilowatt hour and joule relation. Kilo, that means 10 raised to 3. இப்போ 1 into 10 raised to 3, 10 raised to 3. Then hour அப்படின்னா 60 into 60 செகண்ட்ஸை ஹவராக மாற்றணும். ஓகே, 60 into 60. So it will be 36, 6 into 6 is 36, then 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5 ஆகும், இன்னும் 10 raised to 5. இப்போ 36 into 10 raised to 5 ஜூல் தான் 1 kilowatt hour. ஓகேயா? அப்போ இது ஜூலில் இருக்குது, கிலோவாட் ஹவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? 1 kilowatt hour is this much joule. இப்போது we need to convert this into என்ன kilowatt hourக்கு வரணும். ரைட், என்ன பண்ணணும்? ஸோ E in kilowatt hour is 2.7 into 10 raised to 13 divided by 36 into 10 raised to 5. Another 3.6 into 10 raised to 6 ரெண்டு ஒன்று தானே. ஓகே, ஓகேயா?
ஆன்சர் என்ன ஆன்சர்? The mass defect in a particular reaction is given. Delta M is given. The amount of energy liberated in kilowatt hour. So energy liberated E is equal to delta M into C square. And that E da கண்டுபிடிக்கணும், but is in kilowatt hour ல கேட்டிருக்கு. Okay, so delta M into C square, C is 3 into 10 raised to 8 square கண்டுபிடிச்சோம், கிடைச்சோம், but it is in joule. கிலோவாட் ஹவர் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவைடட் பை 36 into 10 raised to 5 or 3.6 into 10 raised to 6. ஓகே, என்ன ஆன்சர்? கிடைக்கல இது வரைக்கும் ஆன்சர். 27 36 9 மல்டிபிள் தானே, 9 into 3 9 into 4, அது 3/4 புரியுதா? 27 is 9 into 3. ஓகே, இது 9 into 4, இது 36. அதில் ரெண்டுலேயும் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அப்படியே இப்போ இங்கேயும் பாயிண்ட் இருக்குது இங்கேயும் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இது 27/36 அப்படின்னு எடுத்தால் போதும். 2.7/3.6 is 27/36, ரைட்? அப்போ 9 அப்படியே கேன்சல் ஆனால் it will be 3/4 into 10 raised to 13 divided by 10 raised to 6 is 10 raised to 13 minus 6 is 7 வரும். ஓகே, 7 3/4 ஆப்ஷன் டியா. ஓகே, 3/4 is 0.75 into 10 raised to 7, that will be 7.5 into 10 raised to 7. எந்த யூனிட்டில் கிலோவாட் ஹவரில். ஆப்ஷன் டி, வெரி குட், ஆப்ஷன் டி, ரைட். ஓகே, கிளியரா எல்லாருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஒன், இது என்ன ஆன்சர்? மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் தான் தெரியும். கிராஃப் கொஸ்டின் இருக்கும், மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் இல்லை, 2 மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங். இந்த வாட்டி பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 3-4 மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் இருந்துச்சு இந்த வாட்டி இல்லையா நீட்டில். அப்போ மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தியரி கொஸ்டின்ஸ் அப்போ கேட்பாங்க மேத்ஸ் த ஃபாலோயிங்கில். ஓகே, select the option given below. Nuclear fission, nuclear fusion, exothermic nuclear reaction. என்ன ஆன்சர்? நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஞாபகம் இருக்கும். நியூக்ளியர் ஃபிஷன் என்ன? லைட்டர் நியூக்ளியை கம்பைன் பண்ணி, ஃபிஷன் மீன்ஸ் ஓகே சாரி ஃபியூஷன் மீன்ஸ் லைட்டர் நியூக்ளியை கம்பைன் பண்ணி பிக்கர் நியூக்ளியாக மாற்றுறது. அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இஸ் பிக்கர் நியூக்ளியை ஸ்ப்ளிட்ஸ் இன்டு லைட்டர் நியூக்ளியை. அது ஆல்ரெடி இதில் இருக்குது. பாசிபிள் ஃபார் நியூக்ளியை வித் லோ அட்டாமிக் ஓகே லோ அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிற நியூக்ளியை அப்படின்னு சொன்னால் லைட்டர் நியூக்ளியை. இப்போ நைட்டர் நியூக்ளியக்கு நடக்கிறது என்ன? இட் இஸ் ஃபியூஷன் தானே, ஃபியூஷன் தான், ரைட்? ஓகே, அப்போ பாசிபிள் ஃபார் ஹையர் அட்டாமிக் நம்பர், தட் மீன்ஸ் ஃபார் ஃபிஷன் தான். ஓகே, ரைட். அப்போது கண்டிப்பாக ஏயோட வேல்யூ Q இருக்குது, ஏயோட வேல்யூ R இருக்கும், ரைட்? தென் அப்படி பார்த்தா AR வர ஒரு ஆப்ஷன் இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் இதுவும் இருக்குது. BS பியோட வேல்யூ BQ வரணும். அப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இப்போ ஆன்சர் இருக்கும், ரைட்? ஓகே, முடிஞ்சாது பாரு. A nuclear fission is possible for nuclei with high atomic number. Fission means splitting of higher nuclei into smaller nuclei. So இது கரெக்டு தான், PR கரெக்டு தான். Convert some energy, அந்த டைமில் energy will be converting, right? எனர்ஜி கிடைக்கும் நமக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனால எனர்ஜி will be getting. ஸோ இது அப்போ இந்த Pன்னு இருக்கிறது இட் இஸ் ஃபார் ரெண்டு கேஸ்லேயும் பாசிபிள் தான். ஃபியூஷனோட கேஸ்லேயும் பாசிபிள் தான், ஃபியூஷனோட கேஸ்லேயும் பாசிபிள் தான். அதனால தான் ஏக்கும் பி வந்திருக்கு, பிக்கும் பி வந்திருக்கு. ஏக்கு ஆறு, பிக்கு கியூ, அது ஓகே, ரைட்? தென் ரைட், ஏக்கு ஆறு, பிக்கு கியூ. தென் எக்ஸோதெர்மிக் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். ஓகே, எக்ஸோதெர்மிக் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் பாரு, PQRக்கு பாசிபிள். கன்வெர்ட் சம் மேட்டர் இன்டு எனர்ஜி. அந்த டைமில் எக்ஸோதெர்மிக்னா ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்போ சம் மேட்டர் தான் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கு. மீன்ஸ் மாஸோட சேஞ்ச் தானே எனர்ஜி. டெல்டா எம் இன்டு சீஸ் பண்ண பார்த்தோம். இப்போ மேட்டர் தான் அங்கே எனர்ஜியாக மாறி இருக்கு, கரெக்டு தான். பாசிபிள் ஃபார் லோவர் நியூக்ளியருக்கு, லோ அட்டாமிக் நம்பருக்கு ஓகே தான், ஹை அட்டாமிக் நம்பருக்கு ஓகே தான். ஸோ இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கொஸ்டின் ஈஸி ஒன்.
என்ன ஆன்சர்? The ratio of radii of nuclei copper and 2964 and this one is 54 125, right? Okay, நமக்கு என்ன போதும்? ரேடியோட ரேஷியோ மட்டும் போதும். ரேடியோட ரேஷியோ மட்டும் போதும். ரேடியோட ரிலேஷன் நமக்கு இருந்தது r is equal to r0 into a raised to 1/3 or r is proportional to mass number raised to 1/3, right? Okay, அப்போ என்ன ஆன்சரு? இதோட mass number is, first one oda mass number is 64 and this one mass number is 125. என்ன ஆன்சரு? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஈஸி கொஸ்டின் தான். இந்த கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கு இல்லையா இந்த சாப்டர்லேருந்து. ஓகே ரைட். ஓகே பார்ப்போம். ஸோ அங்கே கேட்டது ஆர் ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கு. இப்போ R1/R2 தான் வேணும். தட் மீன்ஸ் இட் வில் பி A1/A2 all raised to 1/3 அப்படின்னு எழுதலாம், ரைட்? ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி வரும்போது R1 டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் A raised 1/3 தான். ஸோ R1னா இங்கே A1, R2னா இங்கே A2, ரைட்? ஓகே, R1ஓட வேல்யூ இஸ் 64, R2ஓட வேல்யூ இஸ் 125. சாரி, R1ஓட வேல்யூ இல்லையே, R1/R2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். A1ஓட வேல்யூ 64, A2ஓட வேல்யூ இஸ் 125 raised to 1/3. ஓகே ரைட். ஸோ raised to 1/3, 64 cubic root is 4. 4 into 4 into 4 is 64. 125 is 5 into 5 into 5. So it is 5. Okay, answer is 4:5. Right, fourth option. Correct da. Right, correct da. Fourth option. Okay. Next one. Okay, thermodynamics la irundha question da. Parunga. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in the figure PV diagram. As shown in the PV diagram, they evaluate the total work done by the gas during the cycle. Work done da kandupidikanum from a PV diagram. From a PV diagram work done kandupidikradhukku enna formula nu, right? From a PV diagram answer enna vanchu? Work done eppadi kandupidikalam? Area under PV graph, the work done. Okay, answer என்ன? இதில் an ideal gas is taken around the cycle ABCA, A to B, B to C, C to A, then the total work done அப்படின்னு கேட்டிருக்கு, ரைட்? இப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் கேட்டால் ஏரியா அண்டர், இப்போ ஒரு பிவி டயக்ராம் இதுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு பிவி டயக்ராம் தான் இது. ஓகே, இந்த வி, இது பி, ரைட்? இதில் ஒரு லைன், லெட்ஸ் சே லைன் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இப்போ ப்ராசஸ் ஏ டு பி அதுதான் வச்சுக்கோது, ரைட்? ஸோ ஃபார் ப்ராசஸ் ஏ டு பி, த ஒர்க் டன் டியூரிங் தட் ப்ராசஸ் ஏ டு பி வில் பி ஏரியா அண்டர் தட் லைன் ஏபி. மொத்தம் இந்த ஏரியா மொத்தம் வரும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிளும் இருக்குங்க, ஒரு ரெக்டாங்கிளும் இருக்குங்க, மொத்த ஏரியா எடுக்கணும், ரைட்? ப்ராசஸ் ஏ டு பியோட கேஸில் ஒர்க் டன் கேட்டால் அந்த லைன் கீழே இருக்கிற மொத்த ஏரியா எடுக்கணும். அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் சி டு இங்கே இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா எடுக்கணும் ஃபார் சி டு ஏக்கு. அதே மாதிரி ஃபார் பி டு சி கேட்டால் பி டு சியோட மொத்த ஏரியா கீழே வரைக்கும் எடுக்கணும். ஓகேயா? பட் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் எ சைக்கிள், டோட்டல் இந்த இது ஒரு சைக்கிள் தான். இப்போ டோட்டல் அந்த சைக்கிளோட கேஸில் வரும்போது இந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியா மட்டும் எடுத்தால் போதும். இந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியா மட்டும் எடுத்தோம். கொஸ்டினில் இப்போ ஒர்க் டன் பை பிசி மட்டும்தான் கேட்டோம் அப்படின்னா, அந்த லைனோட இருக்கிற ஒர்க், இந்த லைனோட ஒர்க் டன் மட்டும்தான் கேட்டோம் அப்படின்னா அது கீழே இருக்கிற மொத்த ஏரியா எடுக்கணும், இங்கே வரைக்கும் எடுக்கணும், ரைட்? பட் ஃபார் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இட் வில் பி ஒன்லி தட் ஏரியா இன்சைட் தட் க்ளோஸ்டு லூப், அது மட்டும் தான் வரும், ரைட்? அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா பி டு சியோட ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். இதோட கேஸில் டோட்டல் ஒர்க் டன் கேட்டால் ஏ டு பியோட ஒர்க் டன், பி டு சியோட ஒர்க் டன் மொத்தமாக இருக்கும், தென் சி டு ஏட ஒர்க் டன் வேறே இருக்கும். பட் சி டு ஏ அண்ட் பி டு சி இதில் ஒரு ஒர்க் டன் இஸ் பாசிட்டிவ், ஒன் ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ். வை? பி டு சியோட ஒர்க் டன் பாருங்கள், பி டு டி ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது,
volume V இருந்து 3V மாறுதா, volume increases. So work done will be positive. Volume increases means expansion process la volume increases, work done will be positive. Okay, and if it is compressive process, C to E, okay, the B to C is expansion, C to A is compression. Or compression process, volume decreases, so work done will be negative. இப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கும் போது பிக்கு அண்டரில் இருக்கிற ஏரியா மைனஸ் சிக்கு அண்டரில் இருக்கிற பிசிக்கு அண்டர் இருக்கிற ஏரியா மைனஸ் சிஏக்கு அண்டர் இருக்கிற ஏரியான்னு வரும். அப்படின்னு வரும்போது இந்த பாட்டு மைனஸ் ஆகும், இந்த ஏரியா மட்டும் எடுத்தாங்க. ஓகேயா? ஓடியோ வீடியோவில் எப்படின்னு வருதா? ஓகே, வாய்ஸு அதுக்கப்புறம் வருதா? ஓகே, என்ன பண்ண முடியும்? நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒரு மினிட். இதோட ஆன்சர் என்ன? இது சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுறேன். மினிட். இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? ஏரியா வில் பி half BH. ட்ரையாங்கிள் தான், half BH எடுத்தால் போதும். ஸோ ஏரியா வில் பி, பட் தென் ஃபார் த டோட்டல் வில் பி area, that is triangle da half BH, so half into B is base பாருங்க 3V V. அப்போ இந்த பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 3V minus V னு 3V minus V into height. இந்த height தான் நமக்கு வேணும். இந்த height அப்படின்னா that is 4P minus P, it is 3P. So half into 2V into 3P is 3PV will be the answer. Okay, clear தானே? அது clear தான், right? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிளியராக இருக்கும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. ஆப்ஷனில் ஆன்சர் வருதுன்னா வரும்ன்ட்டு நான் அதை செக் பண்ணி பார்க்குறேன். கிடைச்சது ஆன்சர்.
ஓகே கொஸ்டின் ஓகே அது செக் பண்ணுறாங்க ரெடியாகும் பார்ப்போம் ரைட் ஓகே ரைட் பார்ப்போம் find the ratio of delta Q divided by delta U and delta Q divided by delta W in an isobaric process. The ratio of the molar heat capacity is given. So isobaric process கொடுத்துருக்கு isobaric process அப்படின்னா constant pressure process. So in that case delta Q ஓட ஃபார்முலா என்ன, delta U ஓட ஃபார்முலா என்ன, delta W ஓட ஃபார்முலா என்ன for an isobaric process. Okay, so delta Q ஓட ஃபார்முலா is NCP delta T, delta U ஓட ஃபார்முலா is NCV delta T, and delta W ஓட ஃபார்முலா is நமக்கு தெரியும் P delta V தான், but in terms of NR delta, in terms of PVCகள் NRT இருக்கு இல்லையா, PVCகள் NRT யூஸ் பண்ணால் NR delta T அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே ரைட். ஸோ ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ப்ரெஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் P delta V வந்திருக்கு. தென் NR delta T, NR இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், delta T டெம்பரேச்சரில் தான் சேஞ்ச் இருக்கும். ரைட் ஓகே ஓகே கிளியராக இருக்கா? ஆடியோ வீடியோ சிங்கிள் இல்லாமல் இருக்காடா என்ன சொல்லுங்கள். ஓகே ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெல்டா Q டிவைடட் பை டெல்டா U, டெல்டா Q டிவைடட் பை டெல்டா U இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், NCP டெல்டா T டிவைடட் பை NCV டெல்டா T. N cancel out, delta T cancel out, it will be Cp by Cv which is gamma. Okay, so delta Q by delta U is gamma. Then delta Q divided by delta W என்ன வரும், NCP delta T divided by NR delta T. So it will be delta T N cancel ஆனா Cp by R தான் இருக்கும். Okay, right. So there is a relation between Cp and R. Okay, CV யும் R யும் relation is CV is equal to R by gamma minus 1. Cp யும் R relation is gamma R by gamma minus 1. Okay, இன்னொரு relation இருக்கு in terms of degree of freedom. Okay, in the case of degree of freedom it will be F by 2R and this will be F by 2 plus 1R. Okay, இந்த ஒவ்வொரு relation important தான். Right. Okay, இப்போ இதில் Cp by CR அப்படின்னா இது gamma R by gamma minus 1 எழுதலாம், divided by R னா RR cancel ஆனால் gamma by gamma minus 1 இருக்கும். Okay, right. அப்போ ஒன்று gamma by gamma minus 1. உங்களுக்கு ஏற்றிருக்கிறது என்ன, find the ratio of these two. ஓகே அப்படின்னா ஆப்ஷன் இருக்காது, இதே டிவைடர் இது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா காமா கேன்சல் ஆகும், காமா மைனஸ் 1 தான் ஆன்சர் வரணும். அப்போ ரைட், அப்போ கொஸ்டின் ஏதோ தப்பு வந்திருக்கு. ஓகே இது கிளியர் தானே, இது டெல்டா Q பை டெல்டா U கேட்டால் இட் இஸ் காமா, டெல்டா Q டிவைட் பை டெல்டா W கேட்டால் இட் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே ரைட். ஓகே அது ஆப்ஷனில் இல்லை, ஆப்ஷன் என்ன ஒரு 5th ஆப்ஷனாக நான் எழுதுறேன், இட் வில் பி காமா மைனஸ் 1 ரெண்டு டிவைட் பண்ணால். ஓகே ரைட். இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது இல்லையா, பிகாஸ் அந்த ஒரு காமா இங்கே இருக்குது, ரேஷியோ ஆஃப் தோஸ் டூ தானே, டெல்டா Q பை டெல்டா U அண்ட் டெல்டா Q பை டெல்டா W. கிளியரா? ஓகே கிளியரா? செப்பரேட்டாக சொன்னால் டெல்டா Q பை டெல்டா W தான் கேட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்டிருக்கணும், either question should be like this. இது வேணும், delta Q divided with the ratio of delta Q by delta W in an isobaric process. Then the answer is first option. Okay, right. Next one. Try பண்ணி பாருங்க. அப்படியா? சிங்கிள் அப்போ ஓகே இப்போ யாரும் இங்கே இல்லை. ஓகே நான் பார்ப்போம். ரைட், புரியல அப்படின்னா அந்த டைமில் நான் பார்ப்போம். ஓகே ரைட். என்ன ரீசன்னு தெரியலையே, இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. Okay, fine. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. Oxygen and argon. Okay, right.
at a temperature T, and ஒரே temperature T ல இருக்கு. Then neglecting all the vibrational modes, that means high temperature and low temperature தான். The total internal energy of the system is, internal energy formula is U is equal to N into F by 2 RT. Okay, internal energy formula is, okay, right. அப்போ இதில் internal energy formula U is equal to, okay, N into F by 2 RT. இப்போ இதில் ரெண்டு gases இருக்கு, ஒன்று oxygen இன்னொன்று argon, right? So total internal energy will be internal energy of those two separately ரெண்டு add பண்ணணும், U1 and U2. So U1 will be என்ன வரும், N1 F1 by 2 RT நு temperature same தான். Second will be N2 F2 by 2 RT நு. Okay, so there are number of moles already, இதுதான் N1 which is equal to 2, N2 which is equal to 4. Then F1 and F2, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? F1 and F2, this is a degree of freedom. Degree of freedom monatomic, diatomic நம்ம படிச்சு வைக்கணும், right? Monatomic, diatomic, அதுலேயும் diatomicல high temperature, low temperature, vibrational modes வரும், right? So but degree of freedom for monatomic is 3, diatomic 5 when it is at low temperature, when it is high temperature அது மாறும், degree of the vibrational mode கூட வரும், it will become 7, right? And for triatomic degree of freedom it will be what, diatomic na it will be again 6, then high temperature na இன்னும் வரும், right? Okay, so it will be what, N is equal to 2, F oxygen is diatomic, okay, so it will be 5 by 2 RT plus N2 that is 4 for argon. அதோட degree of freedom is, argon degree of freedom is, it is monatomic, then degree of freedom will be, okay, the degree of freedom is 3, sorry, diatomic is 5, monatomic is 3, so it is 3 by 2 RT. Okay, yeah, right. Okay, so answer will be what, 2 cancel ஆகும், 5 RT plus 2 4 cancel ஆனா it will be 2 இருக்கு numerator 2 into 3 is 6 RT, it will be, okay, 11 RT. Fourth option வந்திருக்கா? Okay, right. Okay, faster. Next question, next one try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். Okay, next one try. The temperature of hypothetical gas increases to root 2 times the root 2 times, that means temperature increases to T2 root 2 times T மாறி இருக்கு, அதானே வழி இருக்கு. The temperature of a hypothetical gas increases to root 2 times when it is compressed adiabatically from to its half the volume. So volume V became V by 2, that means volume V by 2 compress ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த டைமில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ்டு டு root 2 times T வந்திருக்கு, ரைட்? ஓகே, ஹாய் ஓகே தானே? அந்த வீடியோஸ் இங்கே பிரச்சனை இருக்கா? ஓகே, ரைட் ஓகே. தென் அப்போ இது அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா? ஃபார் அன் அடையபேட்டிக் ப்ராசஸ் we know PV raised to gamma equal to constant as well as TV raised to gamma minus 1 equal to constant. இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட் தான், ரைட்? there is one more relation PT, அந்த ரிலேஷனும் இருக்குது. இது ரெண்டும் போது இது ரெண்டு வச்சு எல்லா கேஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் இந்த கொஸ்டினில் எந்த equation யூஸ் பண்ணணும்? we have to use this one because it is temperature volume தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு, ரைட்? temperature, this is T1, this is T2, this is V1, this is V2, okay, right? compression நடந்தது V by 2 மாறி இருக்கு. so temperature increase from T to root 2 T, okay, right? slight டீல தானே, பிரச்சனை இல்லை. okay, right, okay. அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது? equation தான் கேட்டிருக்கு. அப்போ PV raised to gamma கண்டுபிடிச்ச அந்த gamma என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும், PV raised to gamma equal to constant, அதுதான் ஆப்ஷனில் இருக்கு.
So gamma கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have T1, T2, V1, V2, then the relation is TV raised to gamma minus 1. But TV raised to gamma minus அப்படினா T1, V1 raised to gamma minus 1 equal to T2, V2 raised to gamma minus 1 எழுதலாம். கரெக்டா? Right. So அதில் T1 by T2 is equal to V2 divided by V1 raised to gamma minus 1. Correct? T2 left side करते V1 right side करते. Okay. So T1, T2, we have the values. T1 is T itself. T2 is root 2T is equal to V2 by V1. V2 is V by 2 divided by V1 is V all raised to gamma minus 1. Okay. இப்போ அந்த gamma ஓட வேல்யூ என்ன வருது? ஓகே, இப்போ gamma ஓட வேல்யூ என்ன வருது? கிளியரா அது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா அதுல? The temperature of a hypothetical gas increases to root 2 times when it is compressed adiabatically to half the volume. இப்போ volume half ஆ மாறி இருக்கு அந்த டைம்ல temperature increased to root 2 times T. So that is T1, that is T2, that is V1 and V2. Okay. So we need to find PV raised to gamma. அந்த gamma கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. அந்த gamma கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா temperature volume relation தான். So இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து derive பண்ணது தான் TV raised to gamma minus 1. Okay. So அந்த ரிலேஷன் வச்சு we can find the value of gamma. என்ன வருது gamma ஓட வேல்யூ? மலையாளம் தான். ஓகே, ஏதாச்சும் புரியாமல் இருக்குன்னா சொல்கிறேன். ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் டிடி கேன்சல் ஆகும். இட் வில் பி 1 by root 2 லெஃப்ட் சைடில் which is equal to v by 2 by v. ஸோ v கேன்சல் ஆனால் 1 by 2 இருக்கும். 1 by 2 raised to gamma minus 1 இப்படின்னு இருக்கும். கரெக்டா? ரைட். இப்போ லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் பவர் இக்விட் பண்ணலாம். பட் லெஃப்ட் சைடில் என்ன பவர்? டோட்டலாக எடுக்கலாம், இல்லைனா இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரூட்டு டோட்டல் 1 by root 2 எடுக்கலாம், root of 1 by root 2 அப்படின்னு எடுக்கலாம். இல்லைனா ஓகே, நான் இப்படி அந்த டினாமினேட்டர் இருக்கிற பாருங்க, 1 raised to எந்த பவர் வந்தாலும் 1 தான். இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் root 2 இருக்குது, இங்கே டினாமினேட்டரில் 2 raised to gamma minus 1 இருக்குது. ஓகே, ரைட். ஓகே, ரைட். ஸோ இட் இஸ், நான் அந்த டினாமினேட்டர் மட்டும் எடுக்கிறேன். root 2 is equal to 2 raised to gamma minus 1. புரியுதா? நியூமரேட்டர் எடுக்கல, பிகாஸ் நியூமரேட்டர் ரெண்டு சைட்லேயும் 1 தான். இது 1 raised to gamma minus 1 இது 1 ஓகே ஓகே ஓகே, நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் எடுப்பேன். ஓகே, ரைட். root 2 is equal to 2 raised to gamma minus 1. So root 2 means 2 raised to 1 by 2 is equal to 2 raised to gamma minus 1. That means 1 by 2 is equal to gamma minus 1. So you'll get the gamma value as what? Gamma minus 1 is 1 by 2. Gamma minus 1 is 1 by 2 na gamma will be என்ன வரும்? 3 by 2 வருதுன்னா இந்த minus 1 by 2 இங்கே வந்துச்சுன்னா plus 1 by 2 ஆகும். It will be 3 by 2. So gamma ஓட வேல்யூ 3 by 2. What we need? PV raised to gamma equal to constant. gamma ஓட வேல்யூ substitute பண்ணா answer will be PV raised to 3 by 2 is a constant அப்படின்னு வரும். ஓகேயா? ஓகே ஓகே, கிளியரா? ஓகே, ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, கிடைச்சதா? கிளியர்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கடா. ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் போட்டாலும் ஓகே. ஓகே, என்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அந்த கோல், அந்த கண்ணாடி வச்ச சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அது போட்டாலும் போதும். ஓகே, கிளியர்னு சொல்லுங்கள், இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு இமோஜி போடுங்க. கிளியரா? ஓகே, ரைட். கேன் we move to the next question? Okay. Okay, right. Next one. Two waves. Okay, the easy one தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஈஸி ஒன் தான். ஈஸி கொஸ்டின் வச்சிருக்கு பாருங்க என்ன. ஓகே, வெரி குட், கிளியர், வெரி குட். எஃப்சி அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாரு, கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். Two waves having the intensities in the ratio 9:1. So I1 is to I2 is 9:1. நம்ம இப்படி ஈஸ்டில் கொடுத்தா டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் எழுத வேணாம், நம்ம இப்படி தானே எழுதும்.
I1 by I2 is equal to 9 by 1, which is 9 itself. Produce interference, the ratio of maximum to minimum intensity. Direct question, we know the formula, right? I max and I minimum formulas. I max and I minimum. I max formula and I minimum formula. I max formula is root of I1 plus root of I2 whole square, and I minimum formula is root of I1 minus root of I2 whole square, right? So this ratio is this ratio. Okay, right. Okay, right. So answer enna? Second option. Okay, Papa. Second option. Krishna is getting second option. Okay, second option is type. So, I எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இதோட ரேஷியோ இதுதான் வேணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு I1 I2 தனியாக கொடுத்ததில்லை, பட் I1 I2ஓட ரேஷியோ இருக்குது, ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் நான் எப்படி எழுதுறது? இந்த equal to I need root of I1 plus root of I2 divided by root of I1 minus root of I2 whole square எழுதலாம். வை ரெண்டுலேயும் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால, ரைட்? இப்போ இதை வேணும்னா இப்படி எழுதலாம், root of I1 divided by root of I2 minus 1, அதே மாதிரி இங்கே plus 1, இங்கே அதே மாதிரி root of I1 by root of I2 minus 1 whole square, கரெக்டா? பிகாஸ் இங்கே காமனாக ரூட் I2வால் டிவைட் பண்ணியிருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு கிளியரானு பாருங்கள். ரூட் ஆஃப் I2வால் நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரையும் டிவைட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ root of I1 by root of I2 is root of I1 by I2. root of I2 by root of I2 is 1 itself. அதே மாதிரி கீழேயும் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அங்கே minus 1 வரும். ஓகே, ரைட்? அப்போ இதில் இப்போ நமக்கு வேல்யூ இருக்கு. root of I1 by I2 is 9. So it will be root 9 plus 1 root 9 minus 1 whole square. Root 9 is 3. 3 plus 1 by 3 minus 1 whole square. That is 4 divided by 2 whole square. That is 2 square. That is 4. The answer is 4:1. Okay. இப்படி ஒரு ஸ்டெப் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்படியே இந்த ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் 9 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஓகே தான். பிகாஸ் இந்த ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் I1 இஸ் 9 டைம்ஸ் சம் வேல்யூ அண்ட் I2 இஸ் 1 டைம்ஸ் தட் வேல்யூ. ஓகே, அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ரூட் ஏன்னு இருக்கிறது காமனாக இங்கே கட் ஆகும். ஓகே, இப்படின்னு போனாலும் ஓகே தான். இதான் கரெக்டாக மேத்தமேட்டிக்கலி ஸ்டெப் இதுதான். பட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது அப்படியே 9 அப்படின்னு போட்டால் போதும். ஓகே, தமிழ் தெரியும்டா அப்போ. ஓகே, ரைட். ஆன்சர் கிடைச்சதா? நீ எதுவும் சொல்லலையே. ஆன்சர் கிடைச்சதா? கிளியரா அது? ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். என்ன ஆன்சர் இது? இந்த கொஸ்டின். The displacement of the interfering sound waves are y1 is equal to 4 sin omega t, y2 equal to 3 sin omega t plus pi by 2. What is the amplitude of the resultant wave? Okay, amplitude of the resultant wave. Amplitude formula, resultant amplitude formula. Okay, very good. That's my very good. Right. Okay, clear? Okay, ரெண்டு வேவ்ஸ் கொடுத்துருக்கு, ரைட்? ரெண்டு வேவோட இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. நாட் ரெண்டு வேவ்ஸோட இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேவோட இக்குவேஷன் இஸ் y1 is equal to 4 sin omega t. செகண்ட் ஒன் இஸ் y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 2. நமக்கு இந்த ஆம்ப்ளிடியூடோட ரிசல்டன்ட் ஃபார்முலா இஸ் a is equal to டைரக்ட் ஒன் a1 ஸ்கொயர் plus a2 ஸ்கொயர் plus 2a1 a2 cos phi. ஏன்னா நார்மலி ஒரு ரெண்டு வெக்டர்ஸோட ரிசல்ட்னு எடுக்கும்போது யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா அதுதான் வேவ்ஸோட ஆம்ப்ளிடியூட ரிசல்ட்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபார்முலா தான். ஓகே, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் a1, வாட் இஸ் a2? ஸோ y1 இருக்கு இல்லையா, இந்த y1 ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த y1 இஸ் a sin omega t. அப்போ a வேல்யூ தான் 4, தான் a1 வேல்யூ தான் 4. அதே மாதிரி y2 இஸ் ஈக்குவல் டு a2 sin omega t plus pi by 2. ஓகே, அந்த a2 ஓட வேல்யூ தான் 3. தென் pi by 2 இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த phi வேல்யூ. ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி லைக் ரூட் ஆஃப் a1 ஓட வேல்யூ இஸ் 4 ஸ்கொயர் plus a2 ஓட வேல்யூ இஸ் 3 ஸ்கொயர் plus 2 times 4 into 3 into cos pi by 2. ஓகே, தட் இஸ் த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இப்போ இதில்
இப்படியே டவுட் வரலாம். இப்போ ரெண்டும் சைன்னால தான் அந்த π/2 எடுத்தேன். இப்போ ஒரு y1 இருக்கட்டும், லெட்ஸ் சே இட் இஸ் a 4 sin omega t no, and y2 is equal to 3 cos omega t னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. In that case resultant என்ன வரும்? Resultant will be what? இந்த கேஸில் y1 equal to 4 sin omega t னு y2 is equal to 3 sin omega t னு கொடுத்தா, 3 cos omega t னு கொடுத்தா அந்த ரிசல்டன்ட் a will be what? 5 is the answer. கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தான். வெரி குட். ஓகே, இப்போ இந்த கேஸில் ரிசல்டன்ட் என்ன வரும்? இப்போ இந்த கேஸில் இது ஒன்று சைனு ஒன்று கோஸும் தானே. அப்படின்னு வரும்போது அந்த கோஸை இல்லைன்னா அந்த சைனை, இப்போ இது இப்போ சைன் தான் இருக்குது, இப்போ அது கோஸாக தான் இருக்கு இல்லையா, அது கோஸை சைனாக மாற்றணும். தென் திஸ் வில் பிகம் y2 equal to 3. கோஸை சைனாக மாற்றும் போது சைன் 90 + θ இஸ் cos θ. வந்து 90 + θன்னு எழுதுனா போதும். ஓகே, sin 90 + θன்னு எழுதுனா போதும். is equal to cos θ. ஓகே, 90 + θ பாருங்க. அப்போ இது 90, π/2 is 90 + θ அப்படின்னு வந்துச்சு இல்லையா. இப்போ ரெண்டும் சைன் ஆயிடுச்சு. அப்போ இதுதான் ஆம்பிளிடியூட் 1, இதுதான் ஆம்பிளிடியூட் 2, தென் திஸ் வில் பி த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகேயா? ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த கேஸில் ஆன்சர் வில் பி √4² 3² 9, தென் 2 × 4 × cos π/2 is 0. மொத்தமாக 0 ஆயிடுச்சு. 4 9 16 3 25, ஆன்சர் வில் பி 5. 3 4 5 தான் ஆன்சர் வரும். ஓகே, ரைட். Can change cos to sin ஆடி கரெக்ட் தானே? கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆன்சர்? Two sound waves with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively, each propagate in gas with a velocity of 330 meter per second, then the number of beats per second. என்ன ஆன்சர்? அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வேவ்லெங்க்த்து, வெலோசிட்டி, பீட்ஸ் பர் செகண்ட். அதுக்கெல்லாம் சிம்பிள் என்ன? வேவ்லெங்க்த்னா லாம்டா, வெலோசிட்டினா v, பீட்ஸ் பர் செகண்ட்னா வாட் இஸ் பீட்ஸ் பர் செகண்ட்? பீட்ஸ் பர் செகண்ட், நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் பர் செகண்ட். அது என்ன ஞாபகம் இருக்கா? அது ஃப்ரீக்வன்சி சிம்பிள் இஸ் மியூ, ரைட்? ரெண்டு ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஒரே டைமில் ரெண்டு ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஒரே டைமில் இருக்கும்போது there will be like ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 400, ஒன் இஸ் 405. அப்போ அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரே டைமில் ப்ளே ஆனா, ரைட்? அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி, ரெண்டு சவுண்டு ஒரே டைமில் ப்ளே ஆனால் அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு இல்லையா, தட் μ1 - μ2, that is delta mu, right? That is called the beat frequency, right? That is called the beat frequency, right? That is number of beats per second. This is called number of beats per second. Okay, number of beats per second, beat frequency. This is called beat frequency. Okay, right. இப்போ வேறா? ஓகே, இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்டா? இந்த μ1 - μ2, that is delta mu தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? μ1 - μ2, delta mu தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, two sound waves with wavelength. So lambda 1 is 5 meter and lambda 2 is 5.5 meter. We need to find each propagates with a velocity of 330 meter per second. ஓகே, கிடைக்கல ஆன்சர் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆன்சர் வரல. 6 ஓகே, 6 வந்திருக்கா? ஓகே, எல்லாருக்கும் வந்திருக்கா? ஆன்சர் கிடைச்சா சொல்லுங்கடா, என்ன ஆன்சர்னு? ஓகே, ஸோ 5.5 மீட்டரும் 5 மீட்டரும் லாம்டா, வெலாசிட்டி இஸ் 330, ரெண்டு காமனாக ஒரே வெலாசிட்டி தான், 3 மீட்டர் 330 மீட்டர் per second. Okay, so we need to find frequency. What is the relation between velocity, wavelength and frequency? Velocity is equal to f lambda or mu lambda, right? Okay, so lambda is mu is equal to v by lambda. Correct? What we need delta mu, which is mu1 minus mu2, which is v divided by lambda 1 minus v divided by lambda 2. That's what we have to find. Okay, first option. Okay, correct da. Right? Okay. So v oda value is 330 divided by lambda,
V oda value is 330, lambda value is 5 minus 330 divided by 5.5. This is what we have to find, right? Okay, 330 common edutha 1 by 5 minus 1 by 5.5 cross multiply panna 5.5 minus 5 divided by 5 into 5.5, 5 into 5. Okay, so this will be 330 into 5.5 minus 5 is 0.5 divided by 5 into 5.5. Okay, 0.5 5 cancel, there will be a 10 into 50, 5.5 55, 330 divided by 55, 330 divided by 55, final answer. Okay, 3 common edutha 3 into 110 divided by 55 is 5 into 11, cut panna 10, 30 by 5, that is 6. Okay, எப்படி வேணாலும் calculate பண்ணிக்கோங்க, answer is first option. Very good. Okay, very good, very good, very good. 6. Okay, right? Okay, next one பாருங்க. A closed pipe and an open pipe have their first overtones identical in frequency, their lengths are in the ratio. First overtone. Okay, closed pipe oda case layum open pipe oda case layum fundamental frequency என்ன இருந்துச்சு? closed pipe oda case la fundamental frequency is V by 4L. Open organ pipe oda case la fundamental frequency is V by 2L. Okay, right. Then first overtone, second overtone, third overtone la open pipe oda case la enna vanchu ஞாபகம் இருக்கா? It is n times V by 12 தான் இருந்துச்சு. இங்கே அப்படி இல்லை, இங்கே 1:3:5 தான் இருந்துச்சு, ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் ஓவர்டோன் சாரி 3:5 அப்படி போகும். ஃபஸ்ட் ஓவர்டோன் இன் ஐடென்டிக்கல். ஓகே, ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல் தான். 5 இல்லை தேர் ஃபஸ்ட் ஓவர்டோன்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் இன் ஃப்ரீக்வன்சி. தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஓவர்டோன் ஃபார் அ க்ளோஸ்டு பைப் இஸ் 3 times V by 12. ஓகே, அதர ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி 1:3:5 போகும். ஃபஸ்ட் ஓவர்டோன் வில் பி 3 times the fundamental frequency, V by 4L, sorry, V by 4L. So that L will be L1. Second one is open organ pipe. Adoda first organ is 2 times V by 2L, 2L2. On get L1 by L2 ratio, L1 by L2 ratio. So 2 cancel agum, VV cancel agum, right? So it will be L1 by L2 is equal to 3 by 4. Okay, 3 by 4. V cancel ஆயிடுச்சு. ஓகே, L1 ரைட் சைடு எடுத்தோம், 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ L1 by L2 is 3 by 4. ஓகேயா, ரைட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 3 by 4, 3:4. வந்துச்சா ஆன்சர்? வந்துச்சா? இப்போ அந்த லேக் இருக்கா? ஓகே, lag issue இல்லையே, ரைட். கிளியர் தானே இல்லையா? ரைட். ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் க்ளோஸ்டு பைப் இஸ் V by 4L, ஓப்பன் பைப் இஸ் V by 12. இந்த ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, இது ஈஸி பார்ட்டு தான். ஓகே, ஆர்கன் பைப்பு, க்ளோஸ்டு பைப்பு, ஓப்பன் பைப்பு இம்பார்ட்டண்டாக படித்து வச்சுக்க. கொஸ்டின் வர சான்ஸ் இருக்குது, ஒரு கொஸ்டின் வர சான்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இது. ஓகே, lag is there. ஓகே, என்ன பண்ண முடியாது, பார்ப்போம், ரைட்? அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் தானே? ஓகே, a wave traveling in ஓகே ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் தானே? ஓகே, பாருங்க. A wave traveling in positive x direction with a equal to 0.2 meter has a velocity of 360 meter per second. If lambda is equal to 60 meter, then the correct expression for wave is. Okay, wave ku correct expression. Okay, try பண்ணி பாருங்க. ஒவ்வொரு லைன்லயும் என்ன எழுதி இருக்கு? இப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், அதில் தான் வேவ் ட்ராவல் ஆகுது. வேவோட டைரக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு.
amplitude is 0.02 and have the velocity 360 meter per second and lambda கொடுத்திருக்கு correct expression for waves, which will try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். ஓகே, ஐடியா சொல்லணுமா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு பாயிண்டாகவே சொல்கிறேன். இதில் வேவ் இஸ் ட்ராவலிங் இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, ட்ராவலிங் இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னா வேவோட இக்குவேஷன் வில் பி y is equal to generally எப்படி வரணும் அப்படின்னா a sin omega t minus kx or a sin kx minus omega t இப்படி ஒரு ஃபார்மேட்டில் வரணும். தட் மீன்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் கண்டிப்பாக வரணும். அப்போ தான் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு வரும். ஓகேயா, ரைட். அப்போ அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்படியே we can remove. ஓகே, ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் மூவிங் இன் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் வரும். நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் வரும். நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் புரியுதா? ஓகேயா, வேவோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனை கொடுத்தா equation will be a sin omega t minus kx or kx minus omega t. ப்ளஸ் அங்கே ப்ளஸ் வரக்கூடாது, மைனஸ் தான் வரணும். ஆப்ஷன் 3யா? ஓகே, பாப்பா ஆப்ஷன் 3 வருதா இல்லையா? ஓகே, தென் ஆம்ப்ளிடியூட் இஸ் கிவன். அப்போ ஏ வேல்யூ இஸ் கன்ஃபார்ம் இஸ் 0.2. இப்போ அது எல்லா ஆப்ஷன்லையும் அதுதான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும் ஆல்ரெடி. இது ரெண்டும் 0.2 தான். ரைட், தென் லாம்டா கொடுத்துருக்கு. லாம்டா இஸ் 60 மீட்டர். இப்போ அதுலேருந்து கே கண்டுபிடிக்கலாம் தானே. கே இஸ் 2π by lambda. இப்போ 2π by 60 which is π by 30 லாம்டாவோட கேவோட வேல்யூ. ரைட், பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு கே வேணும். ஃபஸ்ட்டு டி வந்திருக்கா? அப்போ இந்த இக்குவேஷன் தான் அதில் இருக்குது. எல்லா கேஸ்லையும் டி தானே ஃபஸ்ட்டு. இப்போ ஒமேகா டி மைனஸ் கேஎக்ஸ் மாடலில் தான் வந்திருக்கு. நேரா? ஓகே, தென் ஸோ π by 30 கே வேல்யூ. ஓகே, தென் வெலோசிட்டி கொடுத்துருக்கு. வாட் வி நீட் ஒமேகா கிடைச்சா போதும். ரைட், ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெலோசிட்டி ரிலேஷன் ஒமேகாவும் கேவும் ஒமேகா டிவைடர் பை கே தான் வெலோசிட்டி ஃபார்முலா. வெலோசிட்டி இஸ் எஃப் லாம்டா விச் இஸ் ஆல்சோ கூட ஒமேகா பை கே. வெலோசிட்டியோட இன்னொரு ஃபார்முலா தான் ஒமேகா பை கே. ஸோ இதிலேருந்து ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கே லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுக்கணும். வி இன்டு கே. ஸோ வி இஸ் 360 இந்த கே வேல்யூ இஸ் π by 30. So 0 cancel out. 36 by 3 is 12π. 12π. Okay, so equationல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறப்போ y is equal to a ஓட வேல்யூ 0.2 sin omega t. omega t ஓட வேல்யூ is 12π t minus k ஓட வேல்யூ is π by 30 x. இதான் வரணும். பட் இதில் எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் 2π இல்லைன்னா π வெளியில் எடுத்துருக்கு. ஓகேயா, ரைட். நான் இதில் 2π தானே ஆன்சர், நம்ம 3 தானே ஆன்சர் சொல்லியிருக்கு. 2π வெளியில் எடுத்து பார்ப்போம். 2π வெளியில் எடுத்தா 12tலேருந்து 2π வெளியில் எடுத்தா 12πtலேருந்து 2π வெளியில் எடுத்தா 6 மட்டும்தானே இங்கே பாக்கி இருக்கும். 6t தானே இருப்போம். 12π 2π வெளியில் எடுத்தால் 6 இருக்கும் அப்போ பாக்கி. ஸோ 6t கரெக்டாக நல்லா இருக்கும். மைனஸ் பட் எப்போவுமே ஒரு குவான்டிட்டி வெளியில் எடுக்கும்போது அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா குவான்டிட்டியும் டிவைடர் பை அந்த நம்பர் பண்ணணும். இப்போ நான் ஏ வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா குவான்டிட்டியும் டிவைடர் பை ஏ பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் 2π தான் வெளியில் எடுத்தேன். அப்போ டிவைடர் பை 2π இங்கே பண்ணோம், நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் பண்ணணும். ரைட், டிவைடர் பை 2π பண்ணால் ஒரு பை கேன்சல் ஆகும். 1/60xன்னு வரும். அதுதான் அங்கே இருக்கா 62π × 60 மைனஸ் கரெக்டு தான். இட் இஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன். ரைட், வெரி குட். 2 பேருக்கு தான் கிடச்சிருக்கா தேர்ட் ஆப்ஷன். ஆன்சர் கிடச்ச கமெண்ட்ல சொல்லுங்கடா. 3ன்னு போட்டால் போகும் தானே. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த கொஸ்டின் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் பாருங்க. A quantity is given by x is equal to IF v square divided by WL raised to power
where I is the moment of inertia, F is the force, and V is the velocity. Typing is missing. T is velocity, V is velocity, and W is work. Okay, missing. V is velocity and W is work, and L is the length and dimensional formula of X is. An answer. An answer. A quantity is given by X is equal to I F V square divided by W L raised to 4. Okay. So first and over quantity dimension, right? So X is equal to X one dimension will be equal to the dimension of the whole quantity dimension. I will be getting the dimension of X. So I dimension moment of inertia. Moment of inertia dimension. Moment of inertia is also equation. Now the ring case, disc case, mr square by 2. Equation mr square. M is mass, okay, and R is length. This is the dimension of moment of inertia I. Mass into distance square. So mass is kg, distance is in meter, kg meter square. So ml square, right? Into force. And now ml t raised to minus 2 into velocity is lt raised to minus 1. Length, meter per second. Length lt raised to minus 1 square. Okay, very good. Divided by work code then work code work force into displacement. So m L square t raised to minus 2. Then L is L itself. Right. Okay. Okay. So any answer is X dimension. ml square t raised to minus 2 and ml t raised to minus 2 cancel L mattum baaki irukum. Right? So baaki inga m irukku L square inga oru L square keela L raised to 4 appo adala cancel agum illaya. Right, appo keela irukra and ore L da numerator liyum L raised to minus 1. Mele t raised to minus 2 minus 1 square minus 2 irukku. So idha X dimension vandirukku. Clear ah? Okay. Clear? Okay. Then, X dimension is the quantity of dimension is same as that of X. That is the answer. Planck's constant, force constant, coefficient of viscosity, energy density. Okay. Planck's constant H. Now energy is equal to H mu on the formula edutha. H is equal to energy by mu nu. Okay. Okay. Hi Palaniappan. Idvaraiku okay nu parunga. Answers இந்த क्वेश्चन ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. So energy dimension is ml square t raised to minus 2 divided by frequency or dimension is 1 by time period. So t raised to minus 1. I will be getting ml square t raised to minus 1. Okay, ml square t raised to minus 1. Appadilla. Right? First one is not the answer. Okay, that is ml square no irudhu. Then force constant. Force constant na k. Right? Now force is equal to kx. Spring force appdinu edutha podum. Right? Appo k is equal to f by x. Right? So force is ml t raised to minus 2 divided by x is L. Appo mt raised to minus 2 da varum. Adu varadhu. Minus 2. Okay, appo adu varadhu. So not the second option. Okay, math options. Coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity kandupidikkiradhukku I have two equations. One is F is equal to eta A dV by dx anu equation irukku. Innone F is equal to 6 pi eta
eta RV இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இது செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக்ஸ் லா, ரைட்? ஸ்டாக்ஸ் லா F is equal to 6 pi eta RV. அங்கே eta இருக்கு. then F is equal to Newton's law eta A dV by dx. ஓகே, ரைட். இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுக்கலாம். நான் செகண்ட் ஒன்று எடுக்கிறேன். அதில் இருந்து eta is equal to F divided by 6 pi RV. So dimension will be F is ml t raised to minus 2 divided by R is L, V is LT raised to minus 1. Cancel ஆனா you will be getting m ஒரு L கீழே இருக்க minus 1 t raised to minus 1. அப்போ வரலையே fourth option ஆன்சர். ஓகே, கிளியரா? அது கிளியரா? ஓகே, fourth option அப்போ energy density. Energy density is energy divided by volume. Okay, energy density is energy divided by volume. Energy is ml square t raised to minus 2 divided by volume is L cube. So m L raised to minus 1 t raised to minus 2 வரும். கரெக்ட் தான். அது எக்ஸ்ட்ரா டைமென்ஷன், ரைட்? அப்போ ஆன்சர் இஸ் டி. ஓகே, எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இப்போ ஏதாச்சும் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, ரைட். வெரி குட் கீர்த்தனா. ஓகே, ரைட். இது அப்படின்னா இது ஈஸி ஒன் தான். இதோட ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதோட ஆன்சர் என்ன? இது ஈஸி ஒன் தான். என்ன ஆன்சர் வரும்? coefficient of viscosity, surface tension, then angular momentum, rotational kinetic energy. ஓகே, ஸோ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வந்தோம் அப்படின்னா இப்போது மேபி ஆங்குலர் மொமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஈஸி தான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அது கண்டுபிடிங்க. எது ஈஸியாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க. ஓகேயா, ரைட். இப்போ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் சொல்கிறேன். இல்லை ஆங்குலர் மொமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும், அது கண்டுபிடிக்கிறேன். இல்லை ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஈஸினா அது கண்டுபிடிக்கிறேன். எப்படினாலும் ஓகே. எது ஈஸி? கைனடிக் எனர்ஜி. அது ரொட்டேஷனல்னாலும் ட்ரான்ஸ்லேஷனாலும் எனர்ஜி தான். எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் இஸ் வாட்? எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் இஸ் ml square t raised to minus 2. எனர்ஜியோடதும் ஒர்க்கோடதும் டோர்க்கோடதும் எல்லாமே ml square t raised to minus 2 because force into distance, that is work done. work done ஓட டைமென்ஷன் தான் எனர்ஜிக்கு இருக்கும், ரைட்? ஓகே, அப்போ அது d will be 1. d is 1. d1 அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. இது ரெண்டும் வராது. தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, பார்ப்போம். ரைட். ஓகே, ரைட். இப்போ இதில் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சா ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்ட்னா L is equal to ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்முலா, எல்லோட ஃபார்முலா, ஆங்குலர் மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா L is equal to mvr. mass is m itself, velocity Lt raised to minus 1, r is L. So it will be m L square t raised to minus 1. அதுதான் எல்லோட கேஸில் வரும். ஓகேயா? ஸோ இட் வில் பி m L square t raised to minus 1. It is 2. ஸோ C is 2. அப்போது ரெண்டு ஆப்ஷன்லேயும் C2 தான் வந்திருக்கு. இனி பியும் ஏயும் தான் இருக்குது, ரைட்? அதில் அப்போது C2 தான், D1 தான். இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக தான் இருக்குது. தென் பியும் ஏயும் coefficient of viscosity நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? eta is equal to, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி F is equal to 6 pi eta RV. அதிலிருந்து eta is equal to F divided by 6 pi RV. So F is ml t raised to minus 2. 6 pi வேணா, R is L, velocity is Lt raised to minus 1. So it will be m, ஒரு L கேன்சல் ஆகும், கீழே ஒரு L இருக்குது, L raised to minus 1. T raised to minus 1 மேலே போனால் 1, இங்கே minus 2 இருக்குது, minus 1. This will be eta, first one ஓடுது. m raised to minus 1, L raised to minus 1, T raised to minus 1. m L raised to minus 1, T raised to minus 1 அப்படின்னு வருது. A is 3. இப்போ answer is D option. கரெக்டா? ஓகே, வெரி குட். D option தான். ஓகே, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்
surface tension is force per length. So ml t raised to minus 2 divided by L. It is m L raised to 0 t raised to minus 2. And direct one that. So surface tension first kandupidichirukala. Okay. First surface tension first kandupidicha appo answer right இல்லையா? Right. ஒண்ணே கண்டுபிடிச்சா போதும். அப்போ ஆன்சர் ஆகும். ஸோ எப்போவுமே அப்படி தான். ஒரு இப்போ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, மேத்ஸ் ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, எந்த ஆப்ஷனில் இப்போ ஆப்ஷன் பி பாருங்கள், இதில் ஆப்ஷன் பியோட வேல்யூஸ் 1 வருது, 2 வருது, 3 வருது, 4 வருது. தட் மீன்ஸ் பி மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும், இதோட ஆன்சர் டேரெக்டாக டிக் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ இது செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி சால்வ் பண்ண ஆரம்பித்தா போதும். ஓகேயா? ரைட். இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது கொஞ்சம் பெருசு தான். ஓகே, the dimension of stopping potential V0 in photoelectric effect in units of Planck constant, speed of light, gravitational constant and ampere is. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, V0 starting potential is a function of that means it is proportional to h raised to என்ன பவர் நமக்கு தெரியாது, then speed of light that is c raised to என்ன பவர்னு தெரியாது, gravitational constant capital G raised to அதோட பவரும் தெரியாது. அப்போ எல்லாத்துக்கும் ABC and then ampere அதோட பவர் D. Okay, then you have to find ABCD, then you will get the answer. கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நீ இல்லை. ஓகே, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் இந்த எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின். ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தான். ஸோ பொட்டன்ஷியலோட டைமென்ஷன் இப்போ இது எப்படி இக்வேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதோட டைமென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சோட டைமென்ஷன் ரேஸ் டு ஏ, சியோட டைமென்ஷன் ரேஸ் டு பி, ஜியோட டைமென்ஷன் ரேஸ் டு சி அண்ட் ஏயோட டைமென்ஷன் ரேஸ் டு டி. இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஓகேயா? ரைட். இப்போ இதில் வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியலோட டைமென்ஷன் இஸ் work by q ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? work by q, right? work is ml square t raised to minus 2 divided by q is 80. It is ml square t raised to minus 3 a raised to minus 1. That is the dimension of V0. Then h is energy by mu. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், right? energy equal h mu அப்படின்னு. So energy is ml square t raised to minus 2 divided by frequency is t raised to minus 1, because frequency is 1 by time period. It will be m L square t raised to minus 2 plus 1, that is minus 1. Okay, yeah? Right. Then C means speed of light da. So C other dimension is velocity dimension da, L t raised to minus 1. Okay, right. Then G order the G means universal gravitational constant. F is equal to G m1 m2 by r square இருக்குல்ல அந்த G, right? அப்போ G is equal to F r square by m1 m2. நான் m square னு எழுதுறேன், ரெண்டு m square னு எழுதுறேன். அப்போ டைமென்ஷன் வரும் G F ஓடது ml t raised to minus 2, r is L square, m is m square. It is m raised to minus 1 L cube t raised to minus 2. Okay, அது clear ஆகுது வரைக்கும்? clear-ஆ? ஆப்ஷன் சி வருதா பார்ப்போம். ஸோ ஒவ்வொன்றோடைய டைமென்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம். V ஓடது W by Q, then H ஓடது E by mu, C is velocity is L t raised to minus 1, G இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். then ampere dimension is ampere itself, right? ampere itself இதோட dimension is okay, ampere itself. ஓகே, இதெல்லாமே ஒவ்வொன்றோடைய டைமென்ஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாமே இக்குவேட் பண்ணி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இக்குவேட் பண்ணணும், ரைட்? அப்போ நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் பாருங்க. இதில் V0 which is அதோட டைமென்ஷன் வந்திருக்கு ml square t raised to minus 3 a raised to minus 1, ml square t raised to minus 3 a raised to minus 1 equal to, then h ஓட டைமென்ஷன் it is ml square t raised to minus 1. இது ml square t raised to minus 1 raised to a, then
C or dimension, that is LT raised to minus 1. So LT raised to minus 1 raised to B into, clear adharikyo, clear, okay, right. Then G order M raised to minus 1 L cube T raised to minus 2, M raised to minus 1 L cube T raised to minus 2 raised to C. Then A is A itself, A raised to D. இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும், டைம் எடுக்கும் தானே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது. அப்போது கொஸ்டின் இது கொஞ்சம் நல்ல கொஸ்டின் தான், இது கொஞ்சம் மீடியம் ஹார்ட் லெவலில் போடலாம், பிகாஸ் டைம் அவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுது. இப்படி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா மேபி ஈஸியாக வந்துச்சுன்னா ஓகே போடலாம், இல்லை டைம் கன்சியூம் ஆகிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லாஸ்ட் நம்ம ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் போட்டால் போதும், ரைட். இனி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் எம்மோட பவரும் ரைட் சைடில் இருக்கிற எம்மோட பவரும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். லெஃப்ட் சைடில் எம்மோட பவர் பார்த்தா எம்மோட பவர் லெஃப்ட் சைடில் இட் இஸ் 1, ரைட் சைடில் பார்த்தா இங்கே எம் ரைஸ் டு ஏ இருக்குது, இப்போ ஏ ப்ளஸ் எம் ரைஸ் டு minus 1 தென் சி இருக்குப்போ மைனஸ் சின்னு இருக்குது, ஓகேயா. எம் ரைஸ் டு minus 1 ரைஸ் டு சின்னு இருக்குது, அப்போ எம் ரைஸ் டு மைனஸ் சின்னு, ஓகேயா, ரைட். தென் வேறு எம் இல்லை. தென் எல்லோட பவர், எல்லோட பவர் லெஃப்ட் சைடில் இட் இஸ் 2, பவர் இஸ் 2, ஓகே. ரைட் சைடில் பார்த்தா இங்கே 2 ஸ்கொயர் இருக்குது, இப்போ 2a, தென் ப்ளஸ் பி, தென் ப்ளஸ் 3c அப்படின்னு வரும். தென் டீயோட பவர் லெஃப்ட் சைடில் இட் இஸ் மைனஸ் 3, ரைட் சைடில் மைனஸ் 1a ப்ளஸ் மைனஸ் பி மைனஸ் 2c அப்படின்னு வரும். தென் ஏயோட பவர் லெஃப்ட் சைடில் இட் இஸ் மைனஸ் 1, ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு ஏ தான் இருக்குது, இட் இஸ் டி, ஓகேயா, ரைட். இப்போ ஏயோட வேல்யூ இஸ் டியோட வேல்யூ இஸ் மைனஸ் 1. Then we have to solve these 3. அப்போ சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் I'll be getting the ABC values. கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் வந்துருக்கு பாருங்கள். இதிலேருந்து A equal to or C equal to C equal to A minus 1 வரும் இல்லையா, அந்த C இந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே ஏயும் பியும் மட்டும்தான் இருக்கும், ஓகேயா, ஏயும் தென் பியும் இருக்கும். இங்கே அதே மாதிரி சிக்கு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், அப்போவும் ஏயும் பியும் மட்டும்தான் இருக்கும். Then 2 equations 2 unknowns, you can solve that ஏயும் பியும் கிடைக்கும், கிளியரா. அது அப்படி ஏயும் பியும் சியும் கண்டுபிடிச்சு டியும் கண்டுபிடிச்சு திருப்பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதில் ஏதாச்சும் ஆன்சர் வரும். என்ன ஆப்ஷன் வருதுடா, சியா, ஓகே. டைம் எடுக்கும், நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள், ரைட். சால்வ் பண்ணாமா, நான் டைம் கன்சியூம் ஆகும். சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், நான் சால்வ் பண்ணுறேன். இல்லை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்களா? சால்வ் பண்ணுவீங்களா? clear okay. solve பண்ணணுமா? but 2 equal to solve பண்ணணுமாடா, நீங்கள் solve பண்ணுவீங்களா? right, 2a plus b then 3c is a minus 1. அதே மாதிரி second equation, third equation minus 3 equal to minus a minus b minus 2c, so minus 2 into a minus 1, okay. clear ஆ? solve பண்ணணும் தானே, okay, right. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏயும் பியும் இருக்கிற equation இருக்கும், then you can solve that equation, right, okay. அப்போ ஏயும் பியும் சியும் டியும் கிடைக்கும், substitute in this equation, that's it, okay. இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா கிடைச்சது போதும், இந்த லெவலுக்கெல்லாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓகே. கொஞ்சம் ஈஸியாக வரலாம், ஓகே, ரைட். உங்கள் கேல்குலேஷன்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்திருக்கும் நீட்டில் வரும்போது, ஓகே, ரைட், ஓகே, வெரி குட். நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கிடைக்குதான்னு பாருங்கள், ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் the sum of magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller force, has a magnitude of 8 Newton. If the smaller force has a magnitude x, then the value of x is. என்ன பண்ணோம்? Sum of magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton. ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபோர்ஸும், ஓகே. இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ், ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது, இன்னொன்று இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சும்மா எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோம். ஃபோர்ஸை ரீட் பண்ணி தான் நான் டேரக்ஷனில் டிசைட் பண்ணோம். இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக F1 + F2ன்னு எழுதக்கூடாது தானே, இது ரெண்டு வெக்டர் தானேடா, ரைட். வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த வெக்டர் அடிஷன் அந்த மெத்தடில் போகணும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா
அது ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஃபஸ்ட் எது சொல்லணுமா? ஒரு ஃபோர்ஸ் F2 இங்கே, ஒரு ஃபோர்ஸ் F1 இங்கே, ரெண்டு வெக்டர் தான் மேக்கிங் an angle theta அப்படின்னா that F vector, the resultant will be somewhere here, that is F, and F will be F1 plus F2 னு வெக்டோரிக்கலி எழுதலாம். பட் கரெக்டாக அதோட மேக்னிடியூட் என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் F1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் F2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2F1 F2 cos theta. இதுதானே ஃபார்முலா? தானே ஃபார்முலா? ரைட். அப்போ இதில் அந்த தீட்டா தெரியணும். இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் F1 and F2. இதுதான் ஜென்ரல் இக்குவேஷன். நான் கொஸ்டினுக்கு போகல இது வரைக்கும். ஜென்ரல் இக்குவேஷன். ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் மேக்கிங் an angle theta, the resultant of these two forces will be வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதும்போது இதுவும். பட் அதோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா வெக்டர் அடிஷன் அந்த மெத்தடில் போகணும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே எல்லாருக்கும்? ஓகே, வெரி குட். ஓகே, அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். என்ன கொடுத்துருக்கு? த சம் ஆஃப் மேக்னிடியூட்ஸ். ஓகேயா? கிளியர்னு சொல்லுங்கடா. கிளியரா? ஓகே. ஓகே, சம் ஆஃப் மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் எ பாயிண்ட். ரெண்டு ஃபோர்ஸ் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது. அதோட மேக்னிடியூடோட சம்மனு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நாட் வெக்டர் சம். மேக்னிடியூடோட சம் F1 + F2 தான் 16 நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. The resultant of these forces is perpendicular to the smaller force. அப்படின்னா நான் ஒரு டயக்ராம் வரையிற பாருங்க. Let's say this is F1 and this is F2. ஓகே, F1 F2 எப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட ரிசல்டன்ட் பர்பெண்டிகுலராக வரும் தானே. இப்படி எடுத்தால் வராது இல்லையா? F1 F2 இது அப்படின்னா இதோட ரிசல்டன்ட் இதுக்கு இன்பிட்வீனாக தான் வரும். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா the resultant of these two vectors is perpendicular to the smaller force. ஓகே, இப்போ let's say இதுதான் smaller force, F1 தான் smaller force, F1 F2 ரெண்டு forces, it's making some angle theta, but the resultant is somewhere here which is making 90 degree with F1, smaller force தான் F1. ஓகே, ரைட். ஓகே, smaller force which is having an amplitude. அப்போ F1 ஓட amplitude, sorry, resultant ஓட amplitude, that resultant is 8 Newton கொடுத்துருக்கு. Okay, the resultant of those forces perpendicular to the smaller force has a magnitude of 8 Newton. Okay, resultant ஓட magnitude தான் 8 Newton. Okay, the smaller force has a magnitude x, the value of x is smaller force ஓட value F1 ஓட value தான் நமக்கு வேணும். ஓகேயா? F1 ஓட value தான் நமக்கு வேணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இது இப்போ ரெண்டு வெக்டர்ஸ் தான் மேக்கிங் an angle theta which is obtuse angle தான் 90க்கு மேலே இருக்குது. ஒரு ரிசல்ட்னா 8 நியூட்டன் வந்திருக்கு. that means F is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta, வேர் அப்போ இதில் Fஓட வேல்யூ தான் 8 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இதில் F1ஓட வேல்யூ F2ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, மொத்தமாக நமக்கு தெரியாது. ஓகே, Fஓட வேல்யூஸ் 8 அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கு. ஓகேயா? ரைட். வாட் we have to find F1 which is the smaller force. கிளியரா? ஓகே, ஒன் திங் அவங்க கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸும் ரிசல்டன்ட்டும் மேக் பண்ண ஆங்கிள் 90 டிகிரி அப்படின்னு இருக்குது. ஓகே, அது வச்சு என்ன ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா? ஆன்சர் சியா? ஓகே, பார்ப்போம். ரைட், அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியுமா பார்ப்போம். சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் இது சொல்கிறேன், parallelogram law சொல்கிறேன். parallelogram law இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஒரு ஃபோர்ஸு F1 ஒரு A, நான் படித்தது A வச்சு தானே, ஒரு ஃபோர்ஸ் A ஒரு வெக்டர் A, இன்னொரு வெக்டர் B மேக்கிங் an angle theta. then the resultant of A and B எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைனு அதே லெங்க்த்தில், பிக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைனு அதே லெங்க்த்தில், then the diagonal of that parallelogram will give us the resultant R, where R is A plus B and magnitude of R is root of A square plus B square plus 2AB cos theta. இதுதான் parallelogram law சொல்லுது இல்லையா? Two vectors A and B making an angle theta, the resultant will be the diagonal of the parallelogram, magnitude of that resultant will be root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Right? இன்னொரு equation இருந்துச்சு, அந்த equation என்ன அப்படின்னா, okay, let's say என்னாச்சு, okay, let's say the angle between
the angle between A and R, which is alpha. That means the resultant in the angle with respect to alpha A, it is alpha. And the alpha ku oru formula irukku, tan alpha. Alpha கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஓகே, அது நீ படிச்சு வைக்கலாம் அப்படின்னா நான் டிரைவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. நான் இது இப்படியே அது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக மாற்றுறேன். ஓகே, ஒரு 90 டிகிரி ரைட் ட்ரையாங்கிளாக மாற்றுறேன். எதை இப்போ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் தான் சொல்கிறேன். ரைட், இப்போ அந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தா சரி, இந்த லெங்க்த்து ஏ தான் கரெக்டா, அண்ட் இந்த லெங்க்த்து பி தான். ரைட், ஸோ இது பி, இந்த ஆங்கிளும் தீட்டா இருந்துச்சுன்னா இது பி காஸ் தீட்டா இருக்கும், இது பி சைன் தீட்டா இருக்கும். எப்படி, இது பி, இந்த ஆங்கிள் தீட்டா, திஸ் வில் பி பி காஸ் தீட்டா, திஸ் வில் பி பி சைன் தீட்டா. ரைட், ஸோ நான் இப்போ ஆல்ஃபா இதுதான், tan ஆல்ஃபா எடுத்தா ஆப்போசிட், தட் இஸ் பி சைன் தீட்டா divided by adjacent. Adjacent means A plus B cos theta. Correct? Adjacent length will be A then B cos theta, total A plus B cos theta. This is formula tan alpha. Right? The resultant formula is root of A square plus B square plus 2AB cos theta, and the resultant make pandra angle with respect to A is B sin theta divided by A plus B cos theta. Right? So inga enna koduthiruka appadina, and the smaller force is making an angle, that is alpha. So this alpha is 90 degree. Okay, when the formula ஞாபகம் இருந்தா அப்படினா directly tan alpha is equal to B sin theta divided by A plus B cos theta அப்படின்னு எழுதலாம். இந்த கேஸ்ல, இந்த क्वेश्चनோட கேஸ்ல B cos theta, A and B என்ன அப்படினு பார்த்தா A is F1, B is F2. So F2 sin theta divided by A, that is F1 plus F2 cos theta அப்படின்னு இந்த क्वेश्चनோட கேஸ்ல பார்த்தா. ஓகேயா, ஓகேயா, ஹாய் கவின், கிளியர் தானே? ரைட், क्वेश्चन பாருங்க, கிளியரானு பாருங்க. ஓகே, தென் அப்போ இதில் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 90 டிகிரினா tan 90 எவ்வளோ வரும்டா? tan 90 நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி. தட் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வரணும் அப்படின்னா, tan 90 இன்ஃபினிட்டி வரணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் என்ன ஆகணும்? 0 ஆகணும். டினாமினேட்டர் 0 ஆனாதான் இன்ஃபினிட்டி வரும். தட் மீன்ஸ் F1 plus F2 cos theta 0 implies F1 is equal to minus F2 cos theta ன்னு எழுதலாம் F1 ஓட பிளேஸில். கரெக்டா? அப்படியே எடுத்த F1 ஓட பிளேஸில், சாரி நான் இப்படி எழுதலாம் பாருங்க, F2 cos theta எங்கே இருக்கா? இப்போ F2 cos theta is equal to, அதுதான் பெட்டர், F2 cos theta is equal to minus F1 எழுதலாம். இந்த F2 cos theta பிளேஸில் minus F1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, கிளியரானு பாருங்கள், ஐடியா கிளியராக பாருங்கள், ஐடியா மட்டும் யோசிச்சா போதும். ஓகே, நம்ம அப்ஜெக்டிவ் தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, இதை விட கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் வந்தாலும் ஐடியா கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை. நம்ம கொஸ்டின் படிக்கிறது இல்லைடா, நம்ம படிக்கிறது அதோட கன்செப்ட் தான். ஓகே, அந்த கன்செப்ட் கிளியர்னா கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் வரட்டும், we can solve. ஓகே, ரைட். ஓகே, ரைட். ஸோ F2 cos theta பிளேஸில் மைனஸ் F1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் ஓகேயா? இது வரைக்கும் கிளியராக எல்லாருக்கும்? கிளியர்னு சொல்லுங்கடா. ஓகே, ரைட். ஸோ தென் அப்போ இதோட கேஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது? F is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. இதில் F ஓட வேல்யூ 8 is equal to root of F1 square நமக்கு தெரியாது, F2 square நமக்கு தெரியாது. இங்கே 2F1 அதுக்கப்புறம் F2 cos theta minus F1 எழுதலாம். So it will be ஒரு F1 2 then minus F1. இப்போ 2 into F1 into minus F1 is minus 2F1 square. Okay, then this will become F1 square. Okay, sorry. Now F1 square minus 2F1 square is minus F1 square. So F2 square minus F1 square nu varum 8. So square edutha 64 is equal to F2 square minus F1 square nu varum. Okay, adu varaikum okay? Right, clear. Very good. So we already have F1 plus F2 is 16. Okay, so
பாருங்க f1 plus f2, that means f2 plus f1 is 16. நமக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு டாட்டா இருக்குது. ஓகே, ஆல்ரெடி டாட்டா இருக்குது, ரைட். ஸோ இதில் f2 square minus f1 square, f square minus b square is s plus b into a minus b, which is equal to 64 இருக்குது. இதில் a plus b ஓட value is 16 into f2 minus f1 is equal to 64. Okay, 16 into 4 is 64. So f2 minus f1 is 4 nonche. So f2 plus f1 is 16, f2 minus f1 is 4. ரெண்டு 4s add பண்ணா 16, நம்ம subtract பண்ணா 4 அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்போ அதில் இருந்து f1 f2 கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே? எப்படி ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்டா? ஆட் பண்ணால் f1 கேன்சல் ஆகும். 2f2 is 20 வரும். இப்போ f2 is 10 வரும். அப்போ f1 is 6 வரும், ரைட். இல்லை ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் f2 கேன்சல் ஆகும். f1 minus f1 is 2f1 is equal to 16 minus 4 is 12. So f1 is equal to 6 Newton will be the answer, right. ஸோ நம்ம பெருசாக இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் ஐடியா கிளியராக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கு, ஒன்று ரிசல்டன்ட் ஃபார்முலாவும் இன்னொன்று இந்த ஃபார்முலா tan alpha ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கு. b sin theta divided by b a plus b cos theta. கிளியரா அது கிளியர் கிடைச்சதா எல்லாருக்கும்? ஓகே ஓகே, லேக் இருக்கு இல்லையா நான் சொல்கிறேன். ஓகே ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அதில். ஓகே ரைட், ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ டவர். ஓகே 9:30 ஆயிடுச்சா? பிரேக் எடுப்போம். ஓகே, ஒரு பிரேக் எடுப்போம், 10 minutes. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாரு, கிடைக்கதாப்பா. 10 minutes, 9:30 9:40க்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே ரைட், ஓகே பிரேக். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொன்னால் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இல்லை இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிப்பார், என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு.
Okay, we'll continue. Okay, right. என்ன சொல்கிறாங்க? My eyes are want to sleep. 9:40 தான் ஆகுது. நீட்டுக்கு 5 நாள் தான் இருக்குது. தூக்கம் வருதா எனக்கு? ஓகே, we'll continue, right? இது ஆன்சர் கிடச்சதா? இதோட ஆன்சர் கிடச்சதா? எல்லோரும் வந்துட்டீங்க இல்லையா? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். கொஷின் பார்ப்போம். இதில் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ டவர் ஆஃப் ஹைட் 50 மீட்டர், ஒரு டவர். ஓடே கிளியரா? கேட்குதா? இஷ்யூ இருக்கா? ரைட், சொல்லுங்கள். கிளியராக இருக்கா? ரைட். The top of a tower of height 50 meter, a ball is thrown vertically upwards. A ball is thrown vertically upwards with a certain velocity. So u அப்படின்னு எடுக்கலாம். It hits the ground 10 seconds after it's thrown up. That means இப்படி போய் டாப் பாயிண்டில் ரீச் ஆகி அப்படியே கீழே வந்து கிரவுண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த டோட்டல் ஜேர்னிக்கு எடுத்த டைம் இஸ் 10 seconds. இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகிற வரைக்கும் எடுத்த டைம் மீன்ஸ் இங்கேருந்து த்ராப் பண்ணி அப்படியே போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது. ஓகே, கிளியரா? ஓகே, ரைட். தென் how much time does it take to cover a distance AB where A and B are 2 points 20 meter and 40 meter below the edge of the tower? That means இதான் டவரோட எட்ஜு. அங்கேருந்து 20 மீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டு, தட் இஸ் A. தென் 40 மீட்டரில் இன்னொரு பாயிண்ட்டு, தட் இஸ் B. ஓகே, ரைட். 40 மீட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கலாம் இல்லையா? 40 மீட்டர் இங்கே இருக்கு. 40 மீட்டர் 40 மீட்டர் மீன்ஸ் இங்கேருந்து 40 மீட்டர், தட் இஸ் B. ரைட். ஸோ கொஸ்டின் இதுதான். 2 points A and B, the edge of the tower. How much time does it take to cover the distance AB? இந்த ஒரு பார்ட்டில் டைம் என்ன எடுத்திருக்கும் அதுதான் கொஸ்டின். A to B போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும்? டோட்டல் அந்த 10 செகண்டில், அந்த 10 செகண்ட் ஜேர்னியில் இந்த ஒரு பார்ட் மூவ் ஆகும்போது எவ்வளோ டைமில் அந்த A to B கவர் ஆகிருக்கும்? அதுதான் கொஸ்டின். சொல்லுங்கள், என்ன ரிக்வஸ்ட்டு? என்ன ரிக்வஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். வேறு வந்துட்டாங்களா? சாட்டில் யாரையும் பார்க்க முடியலையே, என்னாச்சு? ஓகேயா? ரைட், shall we continue? நீட் எக்ஸாமில் ஆப்ஷன் கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ண ட்ரிக் சொல்லுங்கள் சார். ஓகே, நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, நாளைக்கு செஷனில் சொல்கிறேன். இப்போ இதை சொல்லுங்கள். ஓகே, எல்லோரும் வந்துட்டாங்களா? ஓகே, ரைட். பியா? ஓகே, பாப்போம். ரைட். இப்போ இதில் இந்த ஒரு பார்ட்டு மூவ் ஆகுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு? லெட்ஸ் சே தட் டைம் இஸ், ஓகே, நான் இப்படி எடுக்கிறேன். ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த டைம் டிஃப்ரென்ஸ். தட் மீன்ஸ் லெட்ஸ் சே இந்த பாயிண்ட், விச் பாயிண்ட், அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ஓன்னு எடுத்தால் ஓ பாயிண்ட்லேருந்து ஏ வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே தட் டைம் இஸ் T1. அதே மாதிரி ஓலேருந்து அப்படியே வந்து பி வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்திருக்கும். தட் டைம் இஸ் O to A is T1, O to B is T2. So we need to find T2 minus T1. இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் T2 minus T1. We have to find T1 and T2 செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சி செப்பரேட் பண்ணால் போதும். ஓகே, ரைட். ரைட், ஓகே. டி ஆப்ஷனா பி ஆப்ஷனா? ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, பார்ப்போம். ரைட். இதில் ரைட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கா? இல்லை மீன்ஸ் ஐடியா சொல்கிறேன் எப்படினாலும் பார்ப்போம். ரைட், எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க அதுதான். விச் இக்குவேஷன் வில் டேக் ஃபர்ஸ்ட்? V is equal to U plus 8, S equal to T plus half square, V square equal to U square plus 2S. இந்த மூணு இக்குவேஷனில் இந்த இக்குவேஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்.
we need time வேணும். Okay, that is one thing. Then initial velocity u இருக்கு, then height, that means displacement இருக்கு, then s equal to ut plus half at square தான் நம்ம எடுக்கணும், right? s equal to ut plus half at square தான் எடுக்கணும். அதில் acceleration is minus t, acceleration is minus t, this is always acting downwards, this is always a is minus t. ஸோ அப்படின்னா நான் o to a க்கு o to b க்கு ரெண்டு equation எழுதுறேன். o to a s equal to ut plus half at square எழுதுனா that s will be, s is the displacement o to b, o to a, right? Displacement is what, 20, but it's downward, that is minus 20. s equal to that, s is minus 20 because downward da. u is u itself, u t1 minus half g t1 square, அதே மாதிரி OB ஓட கேஸில் எழுதுனா ஓலேருந்து பி வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ, 40. இது இப்படி போயிருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க வேணாம், இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இதுதான் எண்டிங் பாயிண்ட். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் திஸ் ஒன் 40, ரைட்? ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 40, இட் இஸ் minus 40 இஸ் equal to u t2 minus half g t2 ஸ்கொயர். இந்த t1 t2 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் u கிடைக்கணுமே, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு தான் அவங்க 10 செகண்ட் கொடுத்துருக்கு அந்த டைமை. லெட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் இது ஏபி, இந்த பாயிண்ட் சின்னு எடுக்கிறேன். O to C போகிறதுக்கு எடுத்த டைம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, டோட்டலாக 50 மீட்டர் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் minus 50 is equal to u into t is 10 minus half into g into 10 square. இப்போ இந்த இக்குவேஷன் பாருங்கள், இதில் அன்னோனா u மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் u ஃப்ரம் திஸ், ஓகே? யூவோட வேல்யூ இந்த இதில் இருந்து கிடைக்கும். ஓகே, அந்த u வேல்யூ எடுத்து இதுலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் 2 quadratic equations. அந்த 2 quadratic equations சால்வ் பண்ணால் t1 t2 கிடைக்கும். தென் we have to subtract. இதுதான் ப்ரொசீஜர், பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ரைட்? இதில் u கண்டுபிடிக்கணும், அது ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஜியோட வேல்யூ என்ன எடுத்தால் போதும், 10 எடுத்தால் போதும், ஓகே, ரைட்? ஃப்ரம் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் u எடுத்து இந்த 2 equation சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 quadratic equation இருக்கும். அந்த t1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் t2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும். அந்த t1ஓட quadratic equation சால்வ் பண்ணும்போது லெட்ஸ் 2 வேல்யூ வரும் இல்லையா? அதில் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும், அது இருக்கான டைம் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான். அப்போ t1ஓட ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ, t2ஓட ஒரு வேல்யூ தட் இஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, அந்த வேல்யூவோட ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸு, தட் வில் பி த ஆன்சர். ஓகேயா, ரைட்? ஓகே, நீ நெகட்டிவ் வேல்யூவில் ரெண்டும் பாசிட்டிவ் தான் வந்தோம் அப்படின்னா, t1க்கு 2 வேல்யூ பாசிட்டிவ் தான் வந்தா அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தேன், ஒரு பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் ரீச் ஆகுது 10 செகண்ட்னா, இங்கே பிக்கு வைக்க ரீச் ஆகுறதுக்கு எடுத்த டைம் வில் பி 9 பாயிண்ட் ஒரு 8 பாயிண்ட், அந்த ஒரு டைம் தான் வரும். Okay, but time value will be t1 and t2 values will be, I think the values are t1 is equal to 9 point something and t2 is 9 point something. Other difference will be the answer. 0.4 the answer நினைக்கிறேன். சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, மீதி இருக்க நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் போதும். ஓகே, ரைட்? நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் கொஸ்டின், ரைட்? நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஓகே, ஐடியா கிளியர் தான். ஓகே, சால்வ் பண்ணி பாருங்க. Next one, after 1 second, the velocity of a projectile makes an angle of 45 degree with the horizontal. ஒரு projectile has thrown, so அதோட path will be a parabolic path like this. Okay, thrown with the velocity கொடுக்கல, u எடுக்கிறேன், makes an angle of 45. Okay, after 1 second, that means throw பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட்க்கு அப்புறம். ஓகே, நான் ஒரு டயக்ராம் இன்னொரு வாட்டி வரேன். ஒரு ப்ரொஜெக்டைலை, ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரோ பண்ணுற ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன், தட் மீன்ஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் தீட்டா த்ரோ பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் வில் கோ லைக் திஸ், இப்படி வரும், ரைட்? ஓகே, ஸோ தட் வெலாசிட்டி இஸ் யூ, வி டோன்ட் நோ த வெலாசிட்டி, பட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஆஃப்டர் 1 செகண்ட். ஸோ இங்கேருந்து t=0 தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கு, t=1 1 செகண்ட்க்கு அப்புறம் மேபி இங்கே ரீச் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, சும்மா அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் t=1 இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் 45 டிகிரி வித் ஹொரிசாண்டல். ஓகே, இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்டில் வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் கொஞ்சம் ஆங்கிள் கம்மியாகும் தானே, இனிஷியல் இருந்ததோட கம்மியாகும். ஸோ தட் ஆங்கிள் இஸ் 45 டிகிரி அப்படி கொடுத்துருக்கு with the horizontal. After another 1 second, it is traveling horizontally. What is traveling horizontally means? That means it reaches the top point. Top point reach ஆகும்போது velocity horizontal component மட்டும் தானே பாக்கி இருக்கும், vertical component என்ன ஆகும், top point 0 ஆகும். அப்போ
after 1 second na t equal to 2 second la it reaches the top point. That's meaning. Okay ya. The question is to find the initial velocity u kandupidikkanum, angle of projection theta kandupidikkanum. Enna answer? Which option? In the last question order. Last question order 0.4 the answer nu nenikkren. 9 point something oru rendu minus panna podum. Pottu parunga 9.4 தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஞாபகத்தில் அதுதான் இருக்கு 0.4 தான். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் ஓகேயா? இது வரைக்கும் ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 45 டிகிரி ஆங்கிள் வந்திருக்கு ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் 2 செகண்டில் ஹொரிசாண்டலாக வந்திருக்கு அப்படின்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் எவ்வளோ வரும்? டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் நான் இங்கே தரம் பண்ணி கிரவுண்டில் ரீச் ஆகிறதுக்கு அடுத்த டைம், டாப்பில் ரீச் ஆகிறதுக்கு 2 செகண்ட் அப்படின்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் வில் பி 4 செகண்ட். கரெக்டு தானடா? இங்கேருந்து டாப்பில் ரீச் ஆகிறதுக்கும் டாப்பில் இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கும் கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கும் சேம் டைம் தான் இருக்கும். இட் வில் பி 4 செகண்ட். ஸோ வி ஹாவ் த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் நம்பர் அந்த t is equal to 4 செகண்ட். ஓகே, t ஓட வேல்யூ இஸ் 4 செகண்ட். டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டோட வேல்யூ இருக்குது. இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனும் கண்டுபிடிக்கணும். டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டோட ஃபார்முலா என்ன? t is equal to 2u sin theta divided by g. இந்த வேல்யூ தான் 4. இப்போ 4 is equal to 2u sin theta, g ஓட வேல்யூ இஸ் 10. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் u sin theta equal to 440 divided by 2 20 வரும். u sin theta is 20. அப்போ u கிடைக்கல, sin theta இப்போவும் கிடைக்கல. இன்னொரு பாயிண்ட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் 45 டிகிரி தானே வந்திருக்கு. ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் 45 டிகிரி. இப்போ நான் த்ரோ பண்ணும்போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி u, ஆஃப்டர் 1 செகண்ட் லெட்ஸ் சே the velocity is v. நான் இங்கே ட்ராப் பண்ணுறது இப்போ அந்த 45 டிகிரி ஆங்கிளில் v இருக்குது. ஸோ we will be having two components. One is v cos theta, one is v sin theta. கரெக்டா? சாரி, cos 45 sin 45, theta different இல்லையா? v cos 45, this is v sin 45. புரியுதா இல்லையா? இந்த பாயிண்டில் ரீச் ஆனால் velocity is making an angle of 45 அப்படின்னா அந்த velocity v ரெண்டு கம்பனன்ட் இருக்குது. v cos 45, v sin 45. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ v cos 45, v sin 45 இருக்குது. நமக்கு ஒரு டேட்டா ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் நமக்கு தெரியாது என்ன அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனோட கேஸில் ஹொரிசாண்டல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. ஹொரிசாண்டலி இனிஷியலி எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருந்துச்சு? u cos theta. அது இந்த போர்ஷனில் ரீச் ஆகும் போது என்ன ஆயிடுச்சு? v cos 45. தட் மீன்ஸ் இதே வேல்யூ தான் இது. ஹொரிசாண்டல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகாதே. ஸோ u cos theta is equal to v cos 45. ஓகேயா? ரைட். ஓகே, அது எவ்வளோ செகண்டில்? ஒரு செகண்டில். கிளியரா? அது வரைக்கும் ஓகே எல்லாருக்கும்? பி ஆப்ஷனா? ஓகே, ஸோ u cos theta is v cos 45. நமக்கு அந்த v நமக்கு தெரியாது. பட் இன்னொரு பாயிண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் v sin 45 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். டைம் இருக்குது. இப்போது நம்ம இந்த இக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். v is equal to u plus at வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் எடுக்கிறேன். vy is equal to uy plus ayt இதை எடுக்கிறேன். இதை எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எப்படி கிடச்சோம் அப்படின்னா vx is equal to ux plus axt தான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இதில் ax 0 தான், ஒரிஜினல் டைரக்ஷனில் ஆக்சலேஷன் 0. இப்போ vx ux equal ஆகி அதான் v cos theta equal to v cos 45 வந்துருக்கு. இப்போ vy that is இந்த ஒரு பாயிண்டில் வெலாசிட்டி, இந்த ஒரு பாயிண்டில் வெலாசிட்டி என்ன வந்துச்சு? v sin 45 which is equal to uy. இனிஷியலி வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் என்ன இருந்துச்சு? u sin theta இருந்துச்சு. ஓகே, u sin theta minus ay is g. அதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் 1 செகண்ட். ஓகே, அப்படின்னா v sin 45ம் v cos 45 ரெண்டு ஒரே வேல்யூ தானே. cos 45 is 1/√2, sin 45 1/√2. கரெக்டா? ரைட். அப்போ தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் ஐ கேன் இக்குவேட் நவ். ரைட். இப்போ இந்த u cos theta will be equal to u sin theta minus g into 1 அப்படின்னு எழுதலாம். பிகாஸ் ரெண்டும் v cos 45, v sin 45 ஈக்குவல் வேல்யூஸ் தான். ஸோ u cos theta is equal to u sin theta minus g into 1. கிளியரா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். டவுட் வந்திருக்கா?
Okay, right. Okay. So u cos theta is equal to u sin theta minus g. U sin theta value already நமக்கு கிடைச்சிருக்கு 20. 20 minus g ஓட value is 10. It will be 10. Okay, but u cos theta is 10. U sin theta is 20. U cos theta is 10. அப்படின்னா cos tan theta ன்னு வரும். ரெண்டு டிவைட் பண்ணா போதும். U sin theta by u cos theta u cancel out. Tan theta is 2. But theta is tan inverse 2. இப்போ theta கிடைச்சோம். Tan inverse 2. ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதில் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். u sin theta u cos theta இருக்கு. u கண்டுபிடிக்க முடியுமா? u is root of ux square plus uy square தான். That means u cos theta square plus u sin theta square தான். All square, okay? Right? That means u cos theta value 20 square plus 10 square. 20 square plus 10 square. 400 plus 100. 500. Root 500. So 10 root 5. 10 root 5. Root 5 with 2 point something now. About 2 point something now. So 10 root 5 is this one. The answer is B. Very good. Very good. Your profile is super. The answer கிடைச்சதா? Cutie boy. Answer கிடைச்சதா? Okay, right? Okay, very good. Next one. இது என்ன? A particle of mass m is projected with a velocity v at an angle of 60 degree. Last question எல்லாருக்கும் clear தான் நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொன்னா தான் எனக்கு தெரியும். இல்லைன்னா தெரிய மாட்டேன். Okay, clear? Okay, very good, very good. A particle of mass m is projected with a velocity. Particle of mass m is projected with a velocity v at an angle of 60 degree. V at an angle of 60 degree. Okay, 60 degree. With horizontal. When the particle is at the maximum height. Particle is at the maximum height. Top point la. The magnitude of its angular momentum. Maximum height in that point la. Magnitude of angular momentum கண்டுபிடிக்கணும். L கண்டுபிடிக்கணும். Okay. About the point of projection. About O. P point la. About O la. Okay. I need to find LP which is about O. இதான் கண்டுபிடிக்கணும். Momentum about at point P about O. ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படி டார்க் கேட்குற மாதிரி தான் கேட்கும். டார்க்லேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். டார்க் இஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் P about a point O. ஸோ அந்த அது வச்சு தான் டார்க் RP minus RO. சரி, டார்க் இஸ் R cross F. டார்க் இஸ் R cross F. அதில் R என்ன? R is R vector is RP vector minus R vector. ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இருக்குது. ரெண்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். அதில் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பாயிண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா P மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற பாயிண்ட், O மீன்ஸ் எந்த பாயிண்ட் எபவுட் அது கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதில் இது இப்போ L தான். L is equal to இதே மாதிரி Lக்கு ரிலேஷன் இஸ் R cross P தான். Lோட ரிலேஷன் R cross P. இதில் ஆரும் இதே மாதிரி RP minus RO தான். ஓகேயா? கிளியரா? ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. கிளியர்? இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ நமக்கு இது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்ம ஆர்பா வெக்டர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது எல்லோட ஜென்ரல் மீன்ஸ் எல்லோட மேக்னிடியூடு மட்டும் நமக்கு போதும் அப்படின்னா MVR யூஸ் பண்ணால் போதும். ஓகேயா? இப்போ MVR யூஸ் பண்ணும்போது MV பெர்பெண்டிகுலர் ஆர் or MVR perpendicular. What do you mean by that? V perpendicular or R perpendicular? That means velocity ஆரும் perpendicular each other இருக்கணும். ஒரு component, இப்போ velocity ஓட component should be perpendicular to R னு வரணும், இல்லை R ஓட component should be perpendicular to V னு வரணும். அதுதான் V perpendicular R or V into R perpendicular ஏதாச்சும் ஒன்று, ரைட்? அப்போ இந்த equation தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அதுதான் பெட்டர். ஓகே, ஸோ L is equal to MVR perpendicular. அந்த பாயிண்டில் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ த்ரோ பண்ணும்போது V அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்குண்ணா? த்ரோ பண்ணும்போது வெலாசிட்டி V
then this will be v cos 60 horizontal and vertical will be v sin 60. Top point reach ஆகும்போது v sin 60 component will become 0. Only the v cos 60 இருக்கிற component அப்படியே இருக்கும். horizontal component எல்லா பாயிண்ட்லையும் அதே வேல்யூ தான் இருக்குது, சேஞ்ச் ஆகாது. vertical component தான் கம்மியாக போய் டாப் பாயிண்டில் 0 ஆகுது. கிளியரா? ரைட். ஓகே. ஸோ அங்கே டாப் பாயிண்டில் வெலோசிட்டி இஸ் v cos 60. ரைட். about இந்த பாயிண்டில் நம்ம டார்க் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, நான் டைரக்டாக வரைகிற பாரு. about டார்க்கில் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும், ஆங்குலர் மொமெண்டம். இந்த பாயிண்டில் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த பாயிண்டில். ஓகே ரைட். இந்த பாயிண்டில் ஓகே, இந்த பாயிண்டில் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வெலோசிட்டியோட டைரக்ஷன் இதுதான், v cos 60. ரைட். about this point அப்படின்னா perpendicular distance எடுத்தால் போதும். perpendicular distance, this is r perpendicular. either r perpendicular எடுக்கலாம், இல்லை v. இப்போ இந்த பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு லைன் இப்படி வரைஞ்சேன், இதுக்கு perpendicular velocity எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஓகேயா? இல்லைனா இப்படி எடுத்தால் போதும். இப்போ ஈஸியாக எடுத்தோம் இல்லையா, வெலோசிட்டியோட டைரக்ஷன் அதுக்கு perpendicular r எடுத்தால் போதும். இந்த ஹைட்டு தானே, இந்த ஹைட்டு, this height will be h max, right? Okay, so L will be mv r perpendicular, then v is v cos 60, v cos 60, r is r perpendicular is h max. இதான் பண்ணணும். இந்த ஆன்சர் என்ன ஆன்சர்னு பாருங்கள், செக் பண்ணி பாருங்கள். கிளியரா? ஓகே ரைட். ரைட். ஓகே, என்ன ஆன்சர் வரப்போ? okay, L is equal to m oda value, sorry m da, okay, then v cos 60 is 1 by 2, so into 1 by 2 into h max, maximum height oda formula is u square sin square theta divided by 2g. இங்கே யூவோட பிளேஸில் v தான், v ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் 60 by 2g. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி mv 1 by 2 இன்டு இங்கே ஒரு v ஸ்கொயர் இருக்குது, அப்போ v ஸ்கொயரு 1 by 2 இங்கே இருக்குது, sin 60 root 3 by 2 ஸ்கொயரு 3 by 2, அது 3 by 2 சாரி 3 by 4, ஸோ 3 by 4 இங்கே 1 by 2 இருக்குது. sin 60 is root 3 by 2, ஸ்கொயர் எடுத்தால் root 3 3 ஆகும், 2 4 ஆகும், 3 by 4 இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, இங்கே இன்னொரு 2 இருக்குது. 3 by நம்பர் லாஸ்ட் எழுதுறது ஜீன்னு எழுதிட்டோம். 3 டிவைடட் பை 4ம் 16 வரும் தானே, 16 வரும். எந்த ஆன்சரு, எந்த ஆப்ஷன்? பி ஆப்ஷனா? வெரி குட். 3 டிவைடட் பை v cube into 16g. ரைட். கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ரைட். ஓகே, ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கா? டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சு? டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ரைட். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. டவுட் இருக்கா? கிளியர்னா எல்லோரும் கிளியர்னு சொல்லுங்கடா. ஓகே, வெரி குட் கிருஷ்ணகீர்த்தனா, வெரி குட். ஓகே பாருங்கள், ஸ்டோன் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் வித் வெலோசிட்டி ஆஃப் 20√2 at an angle of 45 to the horizontal. The average velocity of stone during its motion from starting point to the maximum height. லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் சொல்ல மாதிரி தான் பாயிண்ட்ஸ் 2 வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கு at an angle theta u velocity la. Okay, the velocity of the value is 20√2 at an angle of theta of the value is 45 degree. Okay, then the average velocity of stone during its motion from starting point is this one and second point to the maximum height in the point. So maximum height means in the point. Okay. The average velocity formula நாம என்ன படிச்சிருக்கு? average velocity ஓட formula average velocity
ஆவரேஜ் வெலோசிட்டி டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சு ஆவரேஜ் வெலோசிட்டிக்கு. Right? Or delta R means displacement divided by the time taken, delta T, time taken. Okay, then average velocity, right? Displacement divided by time taken. That means in the point in the point displacement means in the line, okay? And in the point reach ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்தோம் பாருங்க. இது மேக்ஸிமம் ஹைட்டு, இது மேக்ஸிமம் ஹைட்டு, இது டோட்டல் ரேஞ்சு தான். அப்படின்னா இந்த ஒரு பார்ட் வில் பி ஆர் பை டூ இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் வில் பி ரூட் ஆஃப் ஹெச் மேக்ஸ் ஸ்கொயரும் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயரும் அதுதானே வரும், டிவைடட் பை இந்த பாயிண்ட் டு இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கும். டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் டி அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டி பை டூ டைம் எடுத்திருக்கும். த டைம் டேக்கன் இஸ் டைம் பை டி பை டூ. இதுதான் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் இக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். ஹெச் மேக்ஸோட ஃபார்முலா இஸ் யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2g. டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டோட ரேஞ்சோட ஃபார்முலா இஸ் யூ ஸ்கொயர் சைன் 2 தீட்டா பை g. டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டோட ஃபார்முலா இஸ் 2u சைன் தீட்டா பை g. Okay, substitute panna, you will be getting the answer. Okay, right. So h max will be what in the case la h max will be u square sin square theta. U is 20 root 2, so 20 root 2 square, so 20 root 2 square sin square theta, sin square 45 divided by 2 into g oda values 10. அதே மாதிரி ரேஞ்சு 20 root 2 ஸ்கொயர் சைன் 2 theta மீன்ஸ் 90 டிகிரின்னு வரும். 45 டபுள் 90 டிகிரி சைன் 90 டிவைடட் பை ஜி. இது 2u sin theta, 2 into 20 root 2 sin 45 divided by g. எல்லாமே வேல்யூ கிடைக்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் போதும். ஆன்சர் பியா? ஓகே, எல்லா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் போதும். ரைட்? ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். ஓகேயா? டவுட் இருக்கா? இல்லை. ரைட், என்ன வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். 20 root 2 மீன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்தால் 400 into 2 800 into sin square 45. Sin 45 is 1 by root 2, square is 1 by 2 divided by 20. ஒரு 0 கேன்சல் ஆகும், 2 கேன்சல் ஆனால் அங்கே 40 இருக்குமா. 80 by 2 40 by 2 20 இருக்கு. 20 தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஹெச் மேக்ஸோட வேல்யூ இஸ் 20. ரைட்? அதே மாதிரி ஆரோட வேல்யூ 20 root 2 ஸ்கொயர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அகெயின் 800 into sin 90 is 1 divided by 10, it will be 80. Then இது 2 into 20 root 2 into sin 45. Sin 45 is 1 by root 2, root 2 cancel ஆகும், root 2 sin 45 cancel ஆகும். 2 into 20 40 by 10, 40 by 10 is 4. எல்லா வேல்யூஸ் வந்துச்சு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ரூட் ஆஃப் 20 ஸ்கொயரு ப்ளஸ் 80 by 2 40 ஸ்கொயரு divided by t by 2 4 by 2 2. Okay, 20 square plus 40 square by 2, 400 plus 1600, about 2000 by root 2000 by 2, root 2000. So root 2000 அப்படின்னா 1000 into 2, 1000 100 into 20, 100 ना 10 root 20, root 20 4 into 5 எழுதலாம். இப்போ 20 root 5 divided by 2, so 10 root 5. ஓகேயா? பி ஆப்ஷன். கிளியராக எல்லாருக்கும்? நல்ல கொஸ்டின் தான். ஓகே,
ரைட். இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் தான் சொல்கிறேன், ஐடியா கிளியர் ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதான் ஆன்சர். The trajectory of a projectile near the surface of earth is given by trajectory of a projectile 2x minus 9x square, where theta is angle, okay, angle of projection, and v naught is the, okay, நம்ம இந்த angle project பண்ணிருக்க projectile project பண்ணிருக்க angle of v naught, making an angle theta with the horizontal, so அந்த theta naught. Okay, right? So g value 10 அப்படினு கொடுத்திருக்கு. Okay, so what they have given, trajectory ஓட equation தான் கொடுத்திருக்கு. trajectory ஓட equation நம்ம படிச்சிருக்கே. trajectory ஓட equation is y is equal to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. இந்த ஃபார்முலா இருந்துச்சு இல்லையா? ரைட். அப்போ பாருங்க, இதில் tan theta வேல்யூ தான் இந்த 2, இப்படிதானே. x equal to x கூட இருக்கிறது தான் tan theta வேல்யூ is 2. அவங்க தீட்டா கேட்டிருக்கு இல்லையா? தீட்டா கேட்டிருக்கு, எல்லாமே கோஸும் சைனும் டைம்ஸில் தான் இருக்குது. இப்போ tan theta is 2 மீன்ஸ் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். லெட்ஸ் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் theta, opposite is 2, adjacent is tan theta. Okay, this is theta, opposite is 2, adjacent is 1, then only tan theta will be 2 by 1, 2 nu varum. Okay, adu 2 by 1 undu. Okay, but hypotenuse will be root of 2 square plus 1 square, 4 plus 1, root 5 nu. Okay, so sin theta will be opposite by hypotenuse, 2 by root 5. Cos theta will be adjacent by hypotenuse, 1 by root 5. Okay, அப்போ cos inverse 1 by root 5 இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. sin inverse 2 by root 5 இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ இதில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர், 2 or C or D. ஓகேயா? ரைட். ஓகே, ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நமக்கு இந்த 9 இஸ் வாட்? 9 இஸ் இந்த மொத்த பார்ட்டு ஆஃப் ஜி இன்டு யூ ஸ்கொயர் கோ ஸ்கொயர் தீட்டா தான் 9 இருக்குது. ஓகே, ரைட். அப்போ அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் அதில் இருந்து யூ கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ யூ கண்டுபிடிச்சா நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆக ஆன்சர் என்ன? ஓகே, அப்போ 9 is equal to half g by u square cos square theta, half g divided by 2 u square cos square theta is 9. Okay, about 2 into 9, 18 divided by g, that is 10, is equal to 1 by u square cos square theta. Okay, cos oda value 1 by 5 root 5, square எடுத்தா 1 by 5. So 10 by 18 is equal to, உல்டாவா எழுதுனா u square cos square theta, that is 1 by 5. 5 வந்துச்சுன்னா 50 divided by 18. Okay, 50 divided by 18 is u square. Okay, கரெக்டா? ஓகே எல்லாருக்கும்? ரைட். So 9 into 18 divided by 10 is u square cos square theta. Okay, right. 1 by u square cos theta. Okay, right. So u oda value is root 50 by 18 is 25 by 9, right? So u oda value is 5 by 3. u oda value 5 by 3. That means v naught oda value is 5 by 3. When the option D. Okay, right. Manchade option D. Okay, right. Clear? Okay, right. Next one. Okay, right. Last question எல்லாருக்கும் ஓகேயா? டவுட் இருக்கா அதில்? ஓகே, எவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ? 2 hours 40 minutes. ஓகே, ஓகே பாருங்க என்ன ஆன்சர் இதோட? Okay, very good. Okay, very good. Sorry. A particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? Okay, right. Okay, change in velocity, you know, a particle moves on a circular path. ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் தான் ஒரு பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகுது.
with a constant velocity of 10 meter per second. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் அதோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இஸ் 10 meter per second. வெலோசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும், டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா சர்க்குலர் மோஷனில். magnitude of change in velocity when it moves from an angle of initially let's say இந்த ஒரு பாயிண்டில் velocity இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, அது 63 degree போனதுக்கப்புறம் velocity will be in this direction. ஓகே, அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலோசிட்டி தான் வேணும், வெக்டரில் வெலோசிட்டி தான் அப்போ. ஓகே, வெலோசிட்டி தான். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலோசிட்டி அதோட மேக்னிடியூட் வேணும், டெல்டா வி. வெலோசிட்டி ஆனதுனால தான் சேஞ்ச் இன் வெலோசிட்டி வந்திருக்கு, 10 - 10 இல்லை அது. ஓகே, ஸோ அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு, அபவுட் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஓகேயா, அதுக்கு டேரெக்டாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, 2v sin θ/2. ஓகே, இதை டிரைவ் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஃபார்ம்லேயே போதும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கு. எப்போன்னு கேட்டால் ஒரு பாயிண்ட் ஏ, இன்னொரு பாயிண்ட் இங்கே பி. ஓகே, ஸோ ஏ டு பி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? டிஸ்டன்ஸ் ஏ டு பி, டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ டு பி போயிருக்கு. ஓகே, ஏ டு பி போயிருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆங்கிள் லெட்ஸ் சே இட் இஸ் தீட்டா அண்ட் திஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஆர் அப்படின்னா ஆர்க் லெங்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் தீட்டா. இப்போ இதுதான் ஆர் தீட்டான்னு போட்டால் போதும், தட் வில் பி த ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்டன்ஸ். அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஒரு பாத்தில் வந்தது தான். ஓகே, இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி திஸ். Okay, displacement will be this. Okay, but displacement will be duration of the class. Now 10-15 தானே, 10:30 இல்லைனா 11. ஓகே, 10:30 or 10:45. 10:45 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஓகே, அப்புறம் 30 minutes பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். அது ஓகே தானே, 10:45 or 11. 11 வரைக்கும் வேணும்னா 10:45க்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஒரு half an hour கூட. ஓகே, ரைட். மீதி இருக்கிறது வில் பி டூயிங் டுமாரோ. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Okay, so displacement will be எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, 2r sin θ/2. ஓகே, இதை படித்து வைக்கணும் இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, 2r sin θ/2, where θ is the angle between மீன்ஸ் ஆங்கிள் இங்கே ஏலேருந்து பி போகும்போது எவ்வளோ ஆங்கிள் கவர் பண்ணியிருக்கும், அதான் டிஸ்டன்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா. அந்த ஐடியா வச்சு பாருங்கள், 2r sin θ/2, இங்கே 2v sin θ/2. ரைட், அங்கே அது ஆறு, இது அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இது வெலாசிட்டி. அதே மாதிரி தான் இங்கே அதே ஐடியா தான் எடுத்துருக்கு. Okay, but answer will be delta v will be என்ன ஆன்சர் வருதுடா, 2 into v யோட வேல்யூ இஸ் 10 meter per second into sin 60/2 sin 13. ஓகேயா, ஸோ 2 into 10 20 sin 30 is 1/2. 10 தான் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வரும். மஞ்சா அது ரைட். பி ஆப்ஷன். சூப்பர், வெரி குட். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். இது பாருங்க, என்ன ஆன்சர்? When the road is dry and coefficient of friction is mu, the maximum speed of a car in a circular path is 10 meter per second. If the road becomes wet and mu dash becomes mu/2, what is the maximum speed permitted? Okay, in banked road illadu, banked road இப்படி ஸ்லோப் வர ரோடு இல்லது, இது இஸ் plain road தான். road is dry and coefficient of friction is given. ஸோ நமக்கு தெரியும் அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் போகும்போது ஒரு ஃபோர்ஸு என்ன சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு அப்ஜெக்டை வைக்கணும் அப்படின்னா there should be a force which is giving the necessary centripetal force. Okay, அந்த friction தான் இங்கே necessary centripetal force கொடுக்கும். அதை வச்சு we have derived the formula. இங்கே இப்படி டர்ன் பண்ணும்போது இங்கே பேங்க் ரோடு இல்லை, ரோடு இப்படி ஆங்கிளில் வச்சது இல்லை, பட் there will be friction இருக்கிறதுனால the friction will be giving the necessary centripetal force. So then the formula for maximum velocity was root of mu rg. படித்து வைக்கணும். ஓகே, ஃப்ரிக்ஷனும் ப்ளஸ் அந்த பேங்கிங்கும் இருந்தோம் அப்படின்னா that formula will become root of mu r g, அந்த g tan theta divided by 1 plus tan theta ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ இதில் v max, ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இப்போ என்ன சேஞ்ச் வந்திருக்குன்னா mu becomes mu dash, which mu dash is mu/2. இப்போ v என்ன ஆகும் அப்படி, v dash என்ன ஆகும் அப்படின்னு தான் கொஸ்டின்.
right? Initially v oda value was 10 meter per second. இப்போ இந்த v dash oda value எவ்வளோ? இந்த question. Okay, so relation என்ன? Velocity is proportional to root v தானே? Velocity is proportional to root v தானே? Right, okay. அப்போ v by v dash is equal to, doubt இருக்குன்னா சொல்லுங்க, mu divided by mu dash. Okay, right? Then v is 10 divided by v dash is equal to root of mu divided by mu dash is mu by 2. But mu cancel out 2 மேலே வரும். 10 divided by v dash is root 2. So v dash is equal to 10 by root 2. Okay, 10 by root 2. It will be 5 root 2. Andarka D option. Super. Very good. Okay, next one. Okay, a 5 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having masses 1:1:3. ஒரு bomb explode ஆயிருக்கு 1:1:3 ல. The parts having same mass moves in perpendicular directions with velocity 39 meter per second. Then the velocity of the bigger part will be. ஒரு bomb. Okay, இது வச்சு ஒரு bomb of 5 kg mass. The mass is 5 kg. Splits into 3 parts. 3 பார்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. 1:1:3 அப்படிதான் ரேஷியோல ஸ்ப்ளிட் ஆகும். டோட்டல் 5 kg அப்படின்னா இது 1 kg 1 kg 3 kg, தட்ஸ் இட். டோட்டல் 5 kg அப்படின்னா 1 kg 1 kg 3 kg. இல்லை அவங்க m மாஸ் தான் அப்படின்னு கொடுத்தா இது 1:1:3. ஓகே, தட் மீன்ஸ் இது டோட்டல் இஸ் கேபிட்டல் M அப்படின்னா இது லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் m, திஸ் வில் பி m, திஸ் வில் பி 3m. டோட்டல் வில் பி 3m plus 3m m plus m 5m அப்படின்னு எடுக்கலாம். அப்படிலாம் எடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ 1:1:3 டிவைட் ஆயிருக்கு. Parts having same mass, that means 1:1 இருக்குல்ல, ரெண்டும் same mass 1 kg 1 kg, most perpendicular directions. Let's say இது இப்படி கட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ரைட், இது இனிஷியல் இருந்தது. இப்போ கட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, இந்த ஒரு பார்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, இன்னொரு பார்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. ஓ பர்பெண்டிகுலர் ஆகிடுச்சு, ரெண்டும் 90 டிகிரியில் இருக்குது. ஓகே, இதோட மாஸு this is m1, அதோட mass is 1 kg. இதுவும் m2, அதோட mass is also 1 kg. Then third mass will be there, no, the bigger one. This is having mass 3 kg. Total 5 kg தான், அது ரெண்டு 1 kg. அது இந்த டைரக்ஷனில் தான் போகும். நம்ம லாஜிக்கலி நமக்கு தெரியும் இது ரெண்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா மொமெண்டம் இனிஷியலி இருந்தது. இனிஷியலி மொமெண்டம் எவ்வளோ இருந்தோம் பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த. ஓகே, ரைட், ஓகே, சாரி, கிளியரா? டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையே? ஓகே, இனிஷியலி இது ரெஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்கு. ஓகேயா? அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பிட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். அப்போ தான் மொமெண்டம் 0 ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது. 3 ஒரே டைரக்ஷனில் போகாது. ஓகேயா? ரைட், அந்த ஒரு டைரக்ஷனுக்கே போகுது. இந்த ஒரு டைரக்ஷன் தான் வரும். அந்த வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியாது, கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இதோட மாஸ் இஸ் 3 kg. ஓகே, ஸோ இது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். பிஃபோர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் or before explosion, அதுதான் before explosion and after explosion. bomb before or after, there is no external force acts on the system. externally ஒரு force வெளியில இருந்து வரல, அதனால external force வரல, அதனால initial moment என்ன இருந்திருக்கோ அதுதான் ஃபைனல் மொமெண்டோட வேல்யூவாக இருக்கும். பிகாஸ் there is no ஈக்குவலாக இருக்கும், there is no external force. ஓகே, internal forceனால தான் இது பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸோ இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் ஈக்குவலாக இருக்கும். இனிஷியல் மொமெண்டம் எவ்வளோ? இனிஷியல் மொமெண்டம் இஸ் 0. வை? இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். மாஸின் வெலாசிட்டி தான் மொமெண்டம், இது 0. தட் மீன்ஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 0ன்னு நமக்கு பண்ணணும். அப்போ ஓகே, இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் தான். இது 0 அப்படின்னா இது ஈக்குவல், இதுவும் 0வாக இருக்கும். வாட் இஸ் த ஃபைனல் மொமெண்டம்? வெக்டர் ஃபார்ம். ஓகே, வெக்டர் ஃபார்ம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபைனல் மொமெண்டம்? ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் ஒன்று 1 kg, அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுது? 1 kg 1 into மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா என்னடா? மொமெண்டம் இஸ் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி, ரைட்? ஓகே, ஸோ 1 into அதோட வெலாசிட்டி எக்ஸ் டைரக்ஷனில். ஓகே, எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அப்படின்னா ஐ வெக்டர் ஃபார்முலா எழுதுனா. செகண்ட் ஒன் இஸ் 1 into y டைரக்ஷனில், இட் இஸ் ஜே. ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் 3 kg, எந்த டைரக்ஷனும் தெரியாது, வெக்டர் அப்படி எழுதுறேன். ஓகேயா? இதுதான் ஈக்குவல் டு 0.
இதான் ஈக்குவல் டு 0, இதான் ஈக்குவல் டு 0, ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் இனிஷியல் மொமெண்டம், இது ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதலாம். ஓகேயா, சி ஆப்ஷனா? ஓகே பார்ப்போம். ஸோ I plus j plus 3v equal to 0, that means 3v is equal to minus I minus j, velocity will be minus I minus j divided by 3. இது velocity இருக்கும். அங்கே கேட்டது velocity தான், பட் இது அதோட வெக்டர் ஃபார்மு. மேக்னிடியூட் எடுத்தால் போதும். வியோட மேக்னிடியூட் will be, இதோட மேக்னிடியூடு ரூட் ஆஃப் 1/3 வெளியில் எடுக்கலாம். ஓகே, இந்த 1/3 இருக்குல்லையே அவன் மொத்தமாக வெளியில் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாக்கி அங்கே இருக்கிறத வெக்டரோட ரூட் ஆஃப் -1, மைனஸ் ஐனா -1 ஸ்கொயர் எடுத்தால் 1 ஸ்கொயரு ப்ளஸ் -1 ஸ்கொயரு இது 1. ஸோ இட் வில் பி √2 divided by 3. ஓகே ரைட். ஓகே 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 இது ரெண்டும் வெலோசிட்டி. சாரி, நான் இதில் வெலோசிட்டியோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. சரி ஒரு மினிட், டைரக்ஷன் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கு. சாரி 1 into அதோட velocity is 39 I, second 1 into அதோட 39 direction is j, third one 3 into velocity v. Okay, that's okay, clear? Okay, so 3v is equal to minus 39 I minus 39 j. Okay, v is equal to minus 39 I minus 39 common எடுத்தா I plus j divided by 3. 39 by 3 is minus 13 I plus j. magnitude எடுத்தா இதோட magnitude எடுத்தா root of 13 அப்படியே இருக்கும். root of I 1 square plus 1 square 13 √2. okay, third option வந்திருக்கு இல்லையா? ஓகே ரைட், clear. ஓகே, அங்கே 13 அது மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் எடுத்து, சாரி டைரக்ஷன் மட்டும் எடுத்து. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன், இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. கிளியராக எல்லாம் இருக்கும். கிளியர்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். கிளியர்னா சொல்லுங்கள். ரைட், a body of mass 40 kg resting on a rough horizontal surface is subjected to a force P which is just enough to start the motion of the body. Okay, right. என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒரு பிளாக்கு, ஒரு பாடி, அதோட மாஸ் இஸ் 40 kg. ஓகே, ரெஸ்டிங் ஆன் a rough horizontal surface. இது rough horizontal surface தான். இப்போ மியூ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ரைட், மியூ வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. பட் மியூ வேல்யூன்னு சொல்லும்போது there is a chance for 2 values, right? One is kinetic friction வேல்யூ இருக்கும், தென் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மியூ கே மியூஎஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் மியூ அப்படி இது ரெண்டும் இருக்குது. மேபி ரெண்டும் இருக்குது. மியூஎஸும் இருக்குது, மியூ கேயும் இருக்குது. மியூஎஸோட வேல்யூ இஸ் 0.5 அண்ட் மியூ கேயோட வேல்யூ இஸ் 0.4. ரெண்டும் இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கணும் பாப்பா, பாக்கி இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஃபோர்ஸ் பி. இந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் பி கொடுத்தோம். தட் ஃபோர்ஸ் பி இஸ் அந்த பியோட வேல்யூ which is just enough to start the motion. இந்த மோஷன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், மீன்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூஸ் அவ்வளோ தான் இருக்குது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் த மோஷன், அதுக்கு மேலே இல்லாது. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் த மோஷன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குண்ணா? ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் மோஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மோஷன், ஓகே. லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ விட கம்மியாக இருந்தோம் அப்படின்னா மோஷன் ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. இட் வில் பி அட் ரெஸ்ட் இட் செல்ஃப். லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து அதிகமாக கொடுத்தா கண்டிப்பாக மூவ் ஆகும். இந்த வேல்யூ கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனோட அதே வேல்யூ கொடுத்தா ஃபஸ்ட் அது மூவ் ஆகாது. பட் நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு கொடுத்துட்டே இருந்தா, ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் மேலே நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்குது. ஒரு ஈக்குவல் அந்த ஒரு 50 நியூட்டன் வச்சுக்கோ, அந்த வேல்யூ அந்த 50 நியூட்டன் கொடுத்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் மூவ் ஆகாது, இட் இஸ் ரெடி டு மூவ். அப்படியே அந்த 50 கொடுத்துட்டு இருந்தால் மூவ் ஆகும். ஓகேயா, ரைட். ஓகே, அப்போ அதில் அங்கே கேட்டது என்னென்னா, பி இஸ் கண்டினியூஸ்லி அப்ளைட். அந்த ஒரு அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த ஃபோர்ஸ் பி இஸ் கண்டினியூஸ்லி அப்ளைட். ஜஸ்ட் கொடுத்தா அது மூவ் ஆகாது, பிகாஸ் அந்த வேல்யூ வரைக்கும் இது ப்ரிவென்ட் பண்ண மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஓகே, பட் கண்டினியூஸ்லி அந்த வேல்யூ அந்த டைம் ஒரு 5 செகண்ட் வரைக்கும் இல்லை 10 செகண்ட் வரைக்கும் அப்படியே கொடுத்துட்டே இருந்தோம்ல டைம்னா ஒரு மீன்ஸ் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. ஜஸ்ட் கொடுக்கல,
கொடுத்துட்டே இருந்தோம், கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மூவ் ஆகும் வித் அன் ஆக்சலரேஷன். அந்த ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்ட்டு தான் கொஸ்டின், ரைட்? தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் மூவிங், ரைட்? மோஷனில் வந்துச்சு, ஓகே. பி கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மோஷனில் வந்துச்சு. மோஷனில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும், ஒரு அப்ஜெக்ட்டு மோஷனில் இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் வில் பிகம் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன், ரைட்? மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் வில் பிகம் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வாட்? மியூ கே டைம்ஸ் என்னென்னு வரும், ரைட்? கொடுத்துட்டு இருந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? அந்த பி, பி இஸ் எஃப்எல், எஃப்எல் இஸ் வாட்? மியூஎஸ் இன்டு என். கொடுத்துட்டு இருந்த மியூஎஸ் இன்டு என்னும், பின்னாடி இருக்கிறது மியூ கே இன்டு என்னும். then it will be moving with an acceleration. That acceleration we can find because இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸு, ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸு, நெட் ஃபோர்ஸுக்குள்ள மாஸிൻ്റെ ஆக்சலரேஷன் போட்டால் போதும், ரைட்? வில் கெட் த ஆக்சலரேஷன். ஓகே, நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ்னு போட்டால் போதும், ஆக்சலரேஷன் வந்துடும். ஓகேயா? ரைட். கிளியராக எல்லாருக்கும் அது வரைக்கும், ரைட்? ஓகே, டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா? சொல்லுங்க, டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஓகே, ரைட்? ஸோ தட் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா இஸ், படித்து வச்சுக்கோ, அது மியூஎஸ் இன்டு என் மைனஸ் மியூ கே இன்டு என் டிவைடட் பை ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ், தட் இஸ் எம். நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் என்னோட வேல்யூ, என் இஸ் எம்ஜி மைனஸ் மியூ கே இன்டு எம்ஜி divided by m. m cancel ஆனா final answer is μs minus mu k into g. இது equation படிச்சு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஆக்சலரேஷனுக்கு when it is applied only a force which is just to start the motion அப்படி மட்டும் கொடுத்தா. So answer will be μs is 0.5, mu k is 0.4 into g ஓட value is 10. So 0.1 into 10, it is 1 meter per second square. Okay, right? Clear. Very good. Okay, yeah, right. Doubt? Any doubt? Right? Okay. Clear தானே? ஒரு மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, motion start ஆகணும் அப்படின்னா P either it is equal to FL or greater than FL வரும். ஓகே, அது ஓகே, ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் பாருங்க. கிளியரா? தூக்கம் வருதா? 10:34. ஓகே, பாருங்க கொஸ்டின். A block of mass 115 kg is resting on a rough inclined plane as shown in the figure. The block is tied to a horizontal string, which has a tension of 50 Newton. The coefficient of friction between the surfaces in contact. Okay, try பண்ணி பாருங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, அப்படிதான் தெரியும். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் கிளியர்னா எல்லாரும் போடுங்க. ஓகே, ரைட். A block of mass 15 kg, இதோட mass 15 kg is resting on a rough inclined plane as shown in figure. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 50 Newton. Okay, but the tension of the value 15. The coefficient of friction between the surface of contact. Okay, friction order value mu. The coefficient of friction between the surfaces of contact. Okay, இப்போ இது mu value தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க இருக்கிற mu value தான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, right. இப்போ இது ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஓகே, டைட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அங்கே ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை. தட் மீன்ஸ் எல்லா ஃபோர்ஸும், இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸு, ஒய் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸு, இது எல்லாமே பேலன்ஸ். எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அப்படியே ஃபார்வர்டும் பேக்வர்டு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கேன்சல் ஆகிருக்கும். ஒய் டைரக்ஷனில் மேலேயும் கீழே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அப்படியே கேன்சல் ஆகிருக்கும். அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கும். வி ஹவ் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், தட்ஸ் இட். அப்போது அந்த பிளாக்கு, ஓகே, நான் இதிலே ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன். இதில் இது எம், அப்போ எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகும், கொஞ்சம் mg கீழே ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி this angle will be theta 45 itself. So this will be
mg cos theta cos 45. This will be mg sin 45. Okay, அதுதான் அந்த பிளாக் கீழே போகிறதுக்கு ரீசனாக இருக்குது mg sin 45 தான். பட் இது போகாமல் இருக்கிறது ரீசன் அங்கே ஸ்ட்ரிங்கும் இருக்குது, ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும். அதனால் மேலே ஒரு டென்ஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த டேரக்ஷனில் வந்துருக்கு. பிகாஸ் டெண்டன்சி ஆஃப் மோஷன் அந்த ஸ்ட்ரிங் கட் ஆனு வச்சுக்கோ, அது கண்டிப்பாக கீழே தானே மூவ் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷனோட டேரக்ஷன் வில் பி இன் திஸ் டேரக்ஷன். ஓகேயா, இது மூவ் ஆகலை, பட் இட்ஸ் அ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான். ஓகேயா, இட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான், ரைட்? ஓகே, தென் டென்ஷன் இப்படி தான் டென்ஷன் வந்திருக்கு. அப்போ டென்ஷன் ரெண்டு வேல்யூவாக அதுவும் ஐ கேன் ஸ்ப்ளிட், இப்படியும் ரெண்டு வேல்யூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியும், ரைட்? ஓகே, ரைட். பாருங்கள், இது 45 டிகிரி ஹொரிசாண்டல் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது 45 டிகிரி தான் இருக்கும். அப்போ இதுவும் 45 டிகிரி அது, இது 45 தான் இந்த ஆங்கிள், இது 45 தான். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி t cos 45, this will be t sin 45. கிளியரா? டயக்ராம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கா? புரிஞ்சுதா அது? ஓகே, ரைட். அப்படி பார்த்தா there is one more force, the normal reaction, which is acting upwards, n. Okay, right. So n vertical direction la forces balance பண்ணனும் வெச்சுக்கோ. vertical direction la forces, vertical direction la forces, அதோட sum will be equal to 0 அப்படி தான் எடுக்கணும். Okay, that means upward direction la force equal to downward direction la force. Okay, upward direction la normal reaction, which is equal to downward direction la mg cos 45, mg cos 45 plus t sin 45. இது என்னோட வேல்யூ. ஓகே, ரைட். தென் horizontal direction la sigma fy fx equal to 0 implies horizontal direction la one mg sin 45 left side ku, it is balanced by right side ku enna irukku fs irukku t cos 45 irukku. fs or f nu bodum friction plus t cos 45. what we need, t oda value already namu theriyum. okay, t oda value already 15 theriyum, mass oda value 15 nu theriyum. adu okay, meedi irukka substitute panna podum, right? okay, then we have to find the value of coefficient of friction. appo idila இந்த friction I have to take it as FL, limiting friction எடுக்கணும். static friction தான் அதோட maximum value எடுக்கணும், that is limiting friction, move ஆகாம இருக்கிற maximum condition. okay, right. so mg sin 45 plus equal to FL is μs times n. okay, μs times n, okay, into plus t cos 45. ரைட், கிளியரா? ஓகே, இப்போ ரெண்டு இக்குவேஷன் நம்ம கையில் இருக்குது, அதில் வேல்யூஸ் இன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, இது ஒரு இக்குவேஷன், இது ஒரு இக்குவேஷன், ரைட்? இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் பார்த்தா n அன்னோன் தான், m தெரியும், g தெரியும், cos 45 தெரியும், t தெரியும், sin 45 தெரியும், என்ன கிடைக்கும் தானே, ரைட்? எல்லாமே நமக்கு தெரியும், ரைட்? m ஓட வேல்யூ 15, g is 10, sin cos 45 sin 45, t ஓட வேல்யூ 50, எல்லாமே தெரியும். இப்போ அதில் n கிடச்சி அந்த n இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், ரைட்? n இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ இதில் m தெரியும், g தெரியும், sin theta, t cos 45 எல்லாமே தெரியும், μs கிடைக்கும். இதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஏ ஆன்சரு. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சா 15 into g ஓட வேல்யூ இஸ் 10, sin cos 45 is 1 by root 2 plus 50 sin 45 is also 1 by root 2. So 150 by root 2, 50 by root 2, 200 by root 2, that is 100 root 2. அதான் என்னோட வேல்யூ. தென் அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அதில் mg, m is 15 into g is 10 into sin 45 is 1 by root 2 is equal to mu கண்டுபிடிக்கணும், μs ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், μs into என்னோட வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 100 root 2 plus 50 into sin cos 45 1 by root 2. ஓகேயா? ரைட். 150 by root 2, அந்த 50 by root 2 இங்கே எடுத்தால் 150 by root 2 minus 50 root 2 is 100 root 2. So 100 by root 2, sorry,
100 by root 2 is equal to mu s into 100 root 2. 100 cancel agum, mu s is equal to 1 by 2. Okay, mu s is equal to 1 by 2. Okay, very good. Very good, Krishna Kirtana. Super. That's the answer. Very good. Right. Answer is mu s is equal to 1 by root 2. Then 1 by 2. 1 by root 2, 1 by root 2 into root 2. Okay? Clear? Super. Very good. Right? Okay. 1041. Okay. Maybe questions. Okay, any questions are okay? Okay. 45 வரைக்கும் ஒரு क्वेश्चन கூட போட்டாங்க இல்லையா? ஓகே, இந்த ஒரு क्वेश्चन பாப்போம். ஓகே, ரைட். கிளியரா? 45 வரைக்கும் ஓகே தானே? ஒரு क्वेश्चन கூட போட்டா 45. ரைட்? ஓகே. 11 வரைக்கும் போனோம்னா சொல்லுங்க, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகேயா? ரைட். If the system is released, then the acceleration of the center of mass of the system. Okay, the chapter system of particles. Acceleration of center of mass தான் கேட்டிருக்கு. Okay, generally center of mass ஓட formula நாம் படிச்சிருக்கு, that is m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2. velocity of center of mass நாம் படிச்சிருக்கு m1 v1 ரெண்டு மாஸ் இருக்கும்போது. ஓகே, m2 v2 மூணு இருந்துச்சுன்னா m3 v3 கூட divided by m1 plus m2. அதே acceleration of center of mass ன்னு கேட்டால் ரெண்டு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா m1 a1 m2 a2 வெக்டர் ஃபார்முலா divided by m1 plus m2. இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதான் கொஸ்டின். ரைட். ஆன்சர் என்ன? ஓகே, ரைட். என்ன வரும் இதில் a1 a2 கண்டுபிடிக்கணும் தானே. இப்போ இது 3m மாஸ் இருக்கு. ஸோ அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வில் பி 3mg வில் பி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ். 3mg இந்த மாஸ் வெயிட் ஆகும்போது 3mg. அதே மாதிரி இங்கே m அப்படின்னா mg ஆக்ட் ஆகும். ரைட். அப்போ இது 3mg இது mg அப்படின்னா இதுதான் கீழே போகும் வித் அன் ஆக்சலரேஷன். அப்போ இது மேலே போகும் வித் அன் ஆக்சலரேஷன். அந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? டைரக்ட் ஃபார்முலா என்ன? ஆக்சலரேஷன் இஸ் m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. then அந்த ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டைரக்ட் ஃபார்முலா. கரெக்டா? கிளியர் ஆகுது? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, பார்ப்போம். ஸோ திஸ் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் m1 இஸ் இதோட ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட மாஸ் 3m மைனஸ் m2 இஸ் m divided by இதான் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா, டைரக்ட் ஃபார்முலா படிச்சு வைக்கணும். 3m plus m. ஓகே, 3m plus m is 4m into g. Okay, 2m divided by 4m is 2m divided by 4m is m cancel ஆகும், g by 2 னு வரும் இல்லையா? வேறு 2m divided by 4m 1 by 2 g by 2. so that is the acceleration. so a is g by 2. அப்போ a1 a2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட மாஸ் என்ன 3m, அதோட ஆக்சலரேஷன் இஸ் a தான், பட் இட் இஸ் டவுன்வர்ட். ரைட். இப்போ நான் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனை பாசிட்டிவ்னு எடுத்து அப்போர்ட் டைரக்ஷனை நெகட்டிவ்னு எடுக்கிறேன். ஓகே, உல்ட்டாவாக எடுக்கலாம். அப்போ நெகட்டிவ் ஆன்சர் அது. இப்போ ப்ராப்ளம். இப்போ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ். நமக்கு இல்லைன்னா அது பாசிட்டிவ் மேலே நெகட்டிவ் ஆகும். போது என்ன வரும் அப்படின்னா கீழே இட் இஸ் தட் ஏ பாசிட்டிவ் தான், ப்ளஸ் m2 இஸ் m இன்டூ ஆக்சலேஷன் இஸ் மைனஸ் a டிவைடட் பை 3m ப்ளஸ் m. ஏன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், லாஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ 3m minus 3ma minus ma, that is 2ma divided by 4m. a by 2 nu. Acceleration is already g by 2 divided by 2 g by 4 nu. Okay, that means adora double irukkunga, sorry half irukkunga. Right, clear ah? Okay, very good, super. Right, clear dane? Right. Okay, 45. ஸோ பண்ணணுமா இல்லை போடலாமா? இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் மீதி இருக்கிறது வில் டிஸ்கஸ் டுமாரோ ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ரைட்.
ஓகே அது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட்டு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். நாளைக்கு இந்த மாதிரி வேணும், நாளைக்கு வேறு மாதிரி ஏதாச்சும் வேணும், டாபிக் வேணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இப்படியே போகலாமா நாளைக்கும் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது? ஓகே தானே அது? கமெண்ட் சொல்லுங்கள். லேக் இருக்கா? நான் சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் மெசேஜ் வருது, அதான் கேட்குறேன். ரைட், ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் ஒரு நல்ல கொஸ்டின்ஸ் நான் வச்சுருக்கு. ஸோ வில் டூ இட் டுமாரோ. ஒரு செஷன் இருக்கும், டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இருக்கும். அப்போ அடுத்த நாளும் அப்படி 3 days வில் பி டூயிங் திஸ். ஓகே, இல்லை எஸ்பெஷலி ஏதாச்சும் ஒரு சாப்டர் இப்போ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் யாரோ கேட்டிருந்தாங்க, அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் அது ஒரு செப்பரேட்டாக அது ஒரு டாபிக் இல்லை, அது அதோட கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னா அது கூட நடத்தணும்னா சொல்லுங்கள். செப்பரேட்டாக அது வில் சி தட் ஆல்சோ. ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி போதும். ஓகே ரைட் ரைட் ஓகே ரைட். நாளைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈவினிங் தான் கிளாஸ் இருக்க சான்ஸு. ஓகே, பிகாஸ் நான் காலையில் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் போகும். பிகாஸ் இன்றைக்கி நைட்டு போனதுனால நாளைக்கு காலையில் எனக்கு போக முடியாது. அதனால் வில் பி ஹேவிங் கிளாஸ் இந்த ஈவினிங் இட்ஸ். ஓகே ரைட். அப்போது அதை பொறுத்த எனர்ஜியில் நீங்களும் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு கம். ஓகே ரைட் ஓகே ஓகே ரைட். கொஷின் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் என்ன லாஸ்ட்டு 2-3 செஷன்ஸில் எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் போதும். எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போது லைவில் இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அப்போ எல்லா கான்செப்டும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே நீங்கள் அதை பாருங்கள். ஓகே, ஃபாஸ்ட்டு 2x போட்டு பார்த்தா போதும். ரைட் ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். வில் மீட் டுமாரோ. ஓகே ரைட். கொஸ்டினோட PDF நான் குரூப்பில் அனுப்புகிறேன். ஓகே ஓகே.